ഹലോ ഗൈസ്, വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ്. ജാസ് ബ്രോ, ഹലോ ബ്രോ. ഹായ് 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 ഹായ്. ഹായ്, എന്താണ് ക്യാമോ ഒക്കെയാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഓണാക്കി ഇട്ട് സംഭവം. ടെൽമാൻ സുൽത്താനോവി, ടെൽമാൻ സുൽത്താൻ. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. മുഹമ്മദ് ഷാൻ, പാട്രിക്. ഹായ് ബ്രോ. യെസ് ഫോർ സ്റ്റീവൻ ജെറാർഡ്. കേറ് 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 കേറ്. കേറടാ. ഗെയിമർ ജോക്കർ. ബ്രോ, ഈ ഫുട്ബോൾ കണ്ടാ, ഈ ഫുട്ബോൾ Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a പാക്ക് fantastic atmosphere in the stands. This really എടുക്കാണ്ടിരിക്കാനല്ലേ is നല്ലത്. the place to be. I'm Peter Drury, and it's my chance ഈ to say that it is an നമ്മുടെ absolute delight to എല്ലാരേലുള്ള have കാടിന് Beckett വലിയ beside പവർ me. ഉണ്ടാവില്ലടാ. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really
കുറയ്ക്കില്ലേ ചോകായി Red and black wherever you turn. The San Siro is buzzing. Certainly up for this one. So we're very much on the way now. There's Lamine Yamal, Peter, the latest Spanish superstar. I'd like to see him get a lot of freedom on that right wing. And is that his best position? I'd say so, Peter. With him being left-footed, he can cut inside, but he's such an all-round threat. He has that blistering pace that he can use to beat the best defenders. And the shot! Goal! Galatasaray! കാര്യമില്ലടാ റൊണാൾഡോ Galatasaray have the lead. Perfect ഒരു placement, തൃപ്തി but ഉണ്ടാവില്ല one place the keeper couldn't reach. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Milan are already chasing the game. They didn't envisage that. Lovely feet. And this is decent chance! And he was there to get a vital touch. Well, someone's doing his job properly. 5000 കോയിന്റെ എങ്ങനെയാണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരും അതായത് പുതിയതായിട്ട് കളിക്കുന്നവർക്ക് എന്തോ അല്ലേ Ronaldo tries to clear. Oh, that is a nice touch. Yamal ventures forward. Threads one in. And here's Drogba. Showing good feet. Drogba's cross. And that is out and behind. It's a good block. നോക്കിയിട്ട് പോലും ഇല്ല 1000 കോയിൻ അങ്ങോട്ട് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം അങ്ങോട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞില്ലേ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എനിക്കത് വേണം എന്തിനാണ് നമുക്കുള്ളതാണെന്ന് വെറുതെ കിട്ടും Towering header. എന്താണ്ട് And a neat finish. Again in a trice. And they are soaring. A wonderful delivery. And all it needed was a touch. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Galatasaray are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, that's a real psychological weight off their shoulders, I think. It's a very different game now at 2 up. Milan are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. And he's been shifted off it. Whatever he had in mind, that was not it. Roberto Carlos. Neymar. It's a good surge he's making up the left-hand side. The pressing's intense and it's paid off. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. He's being urged to shoot! Alright. The movement so precise. ബീസ്റ്റ് ഗെയിമിംഗ് 1 മാച്ച് നെക്സ്റ്റ് അഡൊള്ളി ലേറ്റ് ആണല്ലോ അടയ്ക്ക് ഞാൻ നെറ്റിൽ പണിതിരുന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ശരിയാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലൂടെ Just one in it now. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Time perhaps for one last twist before half-time. കടന്നുപോയി Great vision. Schneider. Can he get on the end of this? Yamal പണിതിരുന്ന receives it in സമയം a wide പോയത് അറിഞ്ഞു possession. And he gets rid in a hurry. Gerrard. So what can they make of this? Now it's Eto'o. A quick look, thought about cutting inside. Can he finish? എടാ That was no routine save. Really looks വിജയിച്ചില്ല sharp, didn't he? That's very പരാജയപ്പെട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ അധികം നേരം ഇനി സമയം കളയണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും തുടങ്ങി This possibly the last play of the half. The whistle's gone, and that's it for the first half.
കൂടുതൽ So, എന്തെങ്കിലും കളിച്ച് it's കഴിഞ്ഞാൽ looking ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് still സ്ട്രീം right ചെയ്യാൻ on പറ്റില്ല. edge. Plenty of അങ്ങനത്തെ ഒരു signs to സ്ഥിതിയിലേക്ക് suggest എത്തി. this will turn out to be a എന്തിനാണ് really ആവശ്യമില്ലാത്ത വള്ളി വെറുതെ പിടിക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് It is ഞാൻ quite a game, breathless and laced with സെറ്റായി. excitement. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. Well, that just about sorts ഞാൻ out the first വിജയിച്ചെന്ന് 45 കേൾക്കണ്ട minutes, ആടാ. and we'll be back with the second very soon. കലക്കാർക്ക് സീനില്ല. ഞാനിപ്പോ ഇതിനോട് പൊരുത്തപ്പെട്ടാരാണ് എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നാനുള്ള. ഇല്ല, ശരിയാവും. ശരിയാവടാ. ശരിയാവണ്ട അവിടെ പോവാൻ. വിജയിച്ചു തുടങ്ങി നമ്മ. പോകൂലേ? ഇതിനൊരു തുടക്കണത്. Substitutions taking place. The second period is underway. Milan can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Looking to pass their way up the pitch. Nicely weighted ball. Yamal going face to face with his great rival. Looking for the run. Oh, that's a key interception. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Davids. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. So, can they find a way to turn around this deficit? He's കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ടൈം. Now it's Shevchenko. And he shoots! Goal! And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. A horrible blip, a situation utterly avoidable that has resulted in considerable embarrassment. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. Galatasaray now in a position far more desirable. Well, everything is going to plan, Peter. A day for a regular managerial heartbeat, at least for one. മിസ്റ്റേക്സ് ആണല്ലോ നമുക്ക് മൊത്തം. തെറ്റുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Cruyff to Gerrard, and it's Neymar, and he's lost his man here. Just eases him off the ball. Eto'o, and the assistant referee has his flag raised for offside. പോർച്ചുഗലിന്റെ പാക്ക് എടുത്തു. ഇനി ഹാരികെയിന്റെ പാക്ക് എടുക്കാനാ പ്ലാൻ. Beraldo is the ചില്ലറ distributor in chief, all over the പ്രാന്തൊന്നല്ല goalkeepers. അല്ലേ? Serginho pinches it off him. Davids, and there's his chance to lead the counter, and it's Eto'o. He is through here. Oh, he's been flattened there. Oh, he's got that all wrong, and it's a penalty. പെനാൾട്ടി. Milan have themselves a chance from the spot. ആയിരം. Drama over the penalty spot. And that's one back. Not much more than എടുക്കണ്ട, a വെറുതെ കോയിൻ കളയണ്ട. വലിയ കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടാ. Held his position then. വേണ്ട. shift in momentum, perhaps. Well, I think they have every chance of levelling this now, Peter, but they've got to stay calm and not go completely gung-ho. And this is Messi. Milan really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Pass is just off target. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Saliba defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Great ball if he can. Great chance! And that's a good. തെറുപ്പി വന്നിട്ട് They have stolen level at the last.
വേറെ ടീമിന്റെ ഒക്കെ അടിപൊളി പാക്ക് ഉള്ളപ്പോ Smart and slick. Well, it always comes down to the telling final pass, and that was a beauty. So all square with almost no time remaining. There will be Credit 5 where minutes it's added due. This is time. great attitude. Now, the only question is whether there's enough in the tank to grab another. Knocks it out wide. And this is Neymar. Ambitious ball here. Oh, that pass isn't the best. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. Tries to pass it through. Chance for a shot! They'll have to settle for that. Magic. What Chance a ആയിരുന്നു. magical football match. And genuine respect all round. Eto voted man of the match, and deservedly so. Your final thoughts, Jim? Well, a decent draw, Peter, with a good mix of action and plenty of talking points, and it ended with the right result, in my opinion. My thanks to Jim. We both wish you a കൊള്ളാം. ഫസ്റ്റ് കളി ഡ്രോ തോറ്റില്ല വായതിന് തോക്കുന്ന വിചാരിച്ചേ ഇനി ആരണ്ടേ സായു ലൈക്ക് അടിക്കടാ ലൈക്ക് കരോ Ash 2 more subscriber more Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a ഏറ്റവും എനിക്ക് fantastic ഫസ്റ്റ് atmosphere on സ്പിന്നിൽ the കിട്ടി stands. This really is the place ഫസ്റ്റ് to be. 100 കോയിൻ കിട്ടി 100 കോയിൻ With me in the commentary box, I'm വെറും Matt 100 Smith, is Jim Beglin. Hi, everyone, and അതൊക്കെ thanks, അത്ര Peter. ഉള്ളു It's നമുക്ക് great to be on board. ഏതട്ടോ ഇവിടത്തെട്ടോ San Siro for തൊനകാദ്യമേ half a century, തൂക്കി Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. We're up and running then. Now it's Eto. Oh, that's well done, really robust. And it's Albert Ferrer.
Here's a man, Peter, that inspired so many and always said that success is no accident. It takes hard work and perseverance. How he epitomised that attitude. He worked so hard to become a player so far ahead of everybody else. He boasted a playing style that was so unique too. The first centre forward perhaps to drop back, use his vision, make those clever little late runs. He is for me the ideal teammate. The perfect blend of power, speed, athleticism, Yamilu. technique. Nobody, and I repeat nobody, comes close. Pele, the gold standard, head and shoulders above the rest. Some intricate passing, looking to progress the ball. Roberto Carlos. Bout of passing here, really easy on the eye. Well, neither defence has had a wake-up call yet, because neither attack has turned up. Eto, and the finish! Sensational from Eto! A finish of true Steven class! Gerrard. And Milan have the lead! കഴിഞ്ഞില്ലടാ Oh, what ട്രൈ a lovely പീറ്റേഴ്സ് exchange, മൈക്കിള് Peter. I mean, അത്രയ്ക്കും he did the give ഉണ്ട് and go, and that's just കിട്ടിയ a lovely return ball. The weight of it was absolute perfection. So the first moment of real significance. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Milan couldn't do a whole lot with it there. They could do with more ജിബിൻ sharpness in their ഈ passing. ട്രയൽ പീറ്റേഴ്സ് മൈക്കിള് Lovely pass, but can he get അത്രയ്ക്കുണ്ട് there? 100 കിട്ടിയ Saliba. They've got to make this nice and quick. Oh, he's caught him there. It's a free kick. There could be trouble here. But for now, the referee എൻ്റെ is keeping his സ്മൈക്കിളെ ഞാൻ cards in his pocket. പെയ്ഡ് സ്മൈക്കിളാണ് കാശ് കൊടുത്തിറക്കിയാണ് ബാക്കി ആരും പെയ്ഡ് അല്ല And it's Roberto Carlos. Roberto Carlos. He's dealt with that really well. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Beckenbauer kept aware. എന്നെ നെറ്റില്ലാത്തവൻ എന്നായിട്ട് കളിക്കും പാവം Roberto Carlos. പിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടുവോ Chance for a shot. And yes, it's there. They are purring, truly purring. One sweeping move executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. 2 goals on the day. And that brings the first half to a close. Well, the second ഹാഫ് goal ടൈം ആയിട്ടുള്ളൂ certainly ഞാൻ was above കളി its കഴിഞ്ഞെന്ന് class, Peter. So late and so potentially destructive. That certainly seems to be the case. Well, both half-time team talks will undergo change now. One will be solid, the other needs to be കുറേ നേരം കളിച്ച പോലെ Milan are heading into the break very happy with how it's gone so far. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. He's shifting വേണ്ടത് through the gears here. കൊല്ലെന്ന Not much doubt ശബരിച്ച about ഞാൻ who's കളി gonna take ജയിക്കുന്ന this അറിയാലോ one. Looking to widen the gap even further here. He went for the curler. പവർ Now it's Pele. Yamal finding himself in space. Zanetti. And here's Batistuta. Pele plays the game a step ahead of almost anyone. And it's Cruyff. And he's found a way past. ബൂം Cruyff! Magnificent! പരന്നു Finish right from the top draw. And with that, it is pretty much a ആരെങ്കിലും ന്യൂ പ്ലേയേഴ്സ് ന്യൂസ് ഉണ്ടോ He just absolutely speared Ah. them in. Well, that
was hit with Pelani. genuine ferocity. You just don't stop those, Peter. Vinicius Junior! And it's come back out to him. Ah, He's come got back. a goal! And they are right back within touch. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. That has been drummed into him from such an early age, Peter. It almost came as second nature. He susses the keeper couldn't hold on to it, and he's there in a flash. So could they be onto something here? Pele, that's destined for the flank. Vinicius Junior, he is through here. Robertson. Vinicius Junior has it in a wide position. Now the delivery. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Challenged just a bit on the firm side. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Cruyff. Cristiano Ronaldo. Vinicius Junior. That is good pressure, just hounded him off it. Messi. Oh, he's defended very well against those tricky feet. And this is Ronaldo. And the shot! എന്താണത് കംബാക്കാ? And a neat finish. അണ്ണാ ഈ പുതിയ That is so പ്ലെയറിനെ good, ഇവിടെ such കണ്ടുപിടിക്കുക. sharp skills and such a അവരെ delicious പുറത്തെടുക്കാനായിട്ട് finish. ഭയങ്കര That's പാടാണ്. what he lives for, Peter. Not a lot more to add. All of a sudden we have a game here. Well, I think they have every chance of levelling this now, Peter, but they've got to stay calm and not go completely gung-ho. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going. He'll try from distance. Can't be expected to deliver anything better than that. This is heroic keeping. And this is Ronaldo. And this is Pele. എടാ പൊമ്മാലേ. Finish. And that's a good finish. തിരിച്ചടിച്ച്. The Netherlands are level. എടാ Simplicity itself. 3-0 Such a 3-3 smart ആയി. finish. നേരത്തെ And the ഞാൻ save was ആക്കിയ പോലെ very good too, but defensively they didn't cover themselves in glory here. He's been side ഇതാത് Is that a penalty? പെനാൽറ്റിയാ The referee's decided that he was fouled outside അല്ലേ? the box and it is just എന്താണത്? a free kick. No messing കംബാക്ക്. about. It is ആടക്കെ red. കംബാക്ക്. പക്ഷെ ഇത് പെനാൽറ്റി ആണെന്നാണ് ഞാൻ Was വിചാരിച്ചത്. the only possible outcome in the ഏ circumstances. Well, Peter, I don't think he even had time to blink. This is just a spontaneous reaction. Now this could be a pivotal moment. Dying minutes, free kick, great position. Well, I think this is definitely one of these areas where they've rehearsed an awful lot on the training ground. Cruyff! Zanetti clears without hesitation. The referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. ഏയ് എങ്ങനാ? He's found the way. Pele! അയ്യേ. And collective relief etched on the faces of the defenders. That's great reading. മണ്ടമ്പലെ Led to a decent കണ്ടമ്പലെ chance. അടിച്ച്. Cracking aggression. കളി കഴിഞ്ഞു. 6 added minutes has been indicated. Passing is crisp and sharp. And here's Vinicius Junior. That is lovely. Now what a Batistuta! വേഗം വേഗം എറിഞ്ഞു കൊടുക്ക്. It's clearly not the outcome he wanted. I thought the wing work was A1. The defending and finishing was anything but. Eto gets തങ്കപ്പനോഫ ഡ്രോയാടാ. ചാൻസ് ആയിരുന്നു അത്. be the final act. എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഷൂട്ട് അടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. A contest of ferocity and marvellous talent from start to finish. Eto voted man of the match and deservedly so.
And if you do have a chance How do you today, look back on please the game take some then, Jim? time out to Well, give your Peter, And I then suppose the it's something comeback. not ideal for either side, of course. ഇരുന്നത് But if you look at the നീ overall എന്ന് outcome, നേരത്തെ പറയണ്ടേ neither നിന്നായിട്ട് ഞാൻ team വേറെ has കളിയല്ലേ done this, പുറപ്പെടിക്കാം. and I think the result is quite fair. And that's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my co-commentator, Jim. അക്കൗണ്ടാണ് ഗുഡ്രാ ഗുഡ് അനദർ വൺ. Rent. ലാസ്റ്റ് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയാണ്. ഫ്ലെമിൻമത്തെ ബ്രോ സ്ക്രീൻ പോയി പോന്നില്ലേ? എന്റെ ടിക് അതിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ ട്രിക്കുകളല്ലടാ സ്ക്രീൻ പോണതും വരണതൊക്കെ. അപ്പച്ചന്റെ ഓരോ കളികളല്ലടാ. പാട്ടോണാക്കാനാ അപ്പണി സ്റ്റീഫൻ ചെയ്യൂല. ഈ പ്രാവശ്യം സ്മൈക്കിള് പിടിക്കില്ല. TR7 ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിനൊരു ബൂസ്റ്ററെങ്കിലും കൊടുത്തു വിടറാ, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആൾക്ക് വയ്യ. ബൂസ്റ്റ് കൊടുത്ത് ഇറക്കയാളാ. അച്ചു എന്നെ മനസ്സിലായോ? പിന്നല്ലാണ്ട് മനസ്സിലായി. നിന്നെ ഞാൻ അന്ന് തോപ്പിച്ചിട്ടല്ലേ, റിവേഞ്ച് അടിക്കാൻ വന്നല്ലേ നീ. ശരിയാ, പക്ഷേ Well, what a sight this is. A beautiful മാറ്ററല്ലേ. evening. നീ And the promise നീ starts ആളെ tonight. വെച്ചിട്ടൊരു ഗോൾ അടിച്ചാൽ Really നോക്കട്ടെ. getting the juices flowing. ആളെയൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. Peter Drury, and here's my ഹലോ co-commentator for the game. It's Jim Beck. പറയാ. Hi, Peter. Always good to work with ആ you. I'm really looking forward to this now. അതെ അതെ, എന്താ ഭയം Red ഇറക്കണം. and black എല്ലാവരും ലൈക്ക് wherever you അടിക്കടാ, ലൈക്ക് turn. അടിക്ക്, The ലൈക്ക് San ലൈക്ക് Siro ലൈക്ക് League buzzing. ബ്രോ. Certainly up for this one. ഓ അടുത്ത ഞാൻ അല്ല, അടുത്ത നീ കയറിക്കോ. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ മറ്റവൻ കയറിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന്? It's down to business here. അതേപോലെ തന്നെ. Well, plenty has been said and written about Steven Gerrard's many talents, but tries one from range. But he's left disappointed. I'm a little Boom. surprised that he actually couldn't make that Boom. count. He's so good from Boom. that range. Often he'll find the net. ഐ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആൾക്ക് വയ്യാന്ന്. Gerrard. It's Kimmich. And it's Gerrard. Cruyff. Neymar. Has a look and plays it forward. And it's Roberto Carlos. Oh, that's a great run he's made from deep. We always look the favourite there.
intercepts the throw. That's well read. അയ്യോ എന്റെ കാർലോ മാമൻ എവിടെ? Defending in numbers, sharp and uncompromising. Rice! Superb from Rice! A finish of true class. പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് And France are ശരിയല്ല, in front. കളി ശരിയല്ല. You just know there is no stopping that. And I think he's even surprised himself, Peter, in how well he caught that. So the first moment of real significance. Well, this will present the manager with a few interesting options. കളി ശരിയല്ല. Sitting on this or push on with the opposition. Now forced ഞാൻ to തോക്കാറില്ല. എന്താണാവോ? Busquets. തോറ്റിട്ടില്ല എന്നുണ്ടല്ലോ. And this is Ronaldo. And there's the shot. പോടാ. എന്താണപ്പ? Milan really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Cute ball now. How can he reach it? ഇവൻ കളി പഠിച്ചിട്ടാ. That defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Roberto Carlos venturing down the left. He's being urged to shoot. It's Eto'o! Brilliant! Sumptuous finish, an absolute joy. They have grabbed themselves an equaliser. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way. അയ്യ ഫസ്റ്റ് ടൈം പാസ് കൊടുക്കാണ്ട് എന്ത് പരിപാടിയാണ്? Milan restore parity. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal. പരിപാടിയാണ് ബെക്കാം കാണിക്കണത്. And he's quick to return it. And here's a player who has defined a generation. Now then, the ball's come loose. Now it's Neymar. Costa Curta. Xavi Alonso. That's Gerrard. Now it's Pele. വീണ്ടും ബെക്കാം വിചാരിച്ചു. Well, that tackle was പിന്നെയും certainly ബെക്കാം spirited. വിചാരിച്ചു. Has been indicated. Roberto ആരും Carlos വിചാരിക്കും just ബെക്കാം loves to go അയാളും forward whenever he തേങ്ങക്കണി can. പറയുന്നു. Quick look at his watch and ഹാഫ് the ടൈം referee ആയപ്പോൾ whistles ഞാൻ for half. വിചാരിച്ച് കയ്യിന്ന് പോയെന്ന്. എടാ ഞാൻ നിനക്ക് Elsewhere, both തോറ്റെന്നല്ലേ, sides 3-0 ഞാൻ been നിനക്ക് telling difference, but it തോറ്റ് hasn't കഴിഞ്ഞാ been പിന്നെ നീ Milan. നാളെ വരില്ലല്ലോ No വിഷമിച്ചിട്ട്. views on the first half. അതാണ് ഞാൻ ഡ്രോ ആക്കിയത്. Really showed some resolve in that കപ്പച്ചന്റെ first ഒരു half, ട്രിക്ക് Peter, അല്ലടാ. after going behind. So I think the message from the manager will be quite a positive എന്ത് one. Keep കമ്പനിയുടെ going കളി and എനിക്ക് keep കാണാൻ doing what you've കിടക്കണം. been doing, 'cause it's ഓനെ വൺ മോർ സബ് Milan are 800 level ആവും at നമ്മ. half-time, 800 and ഒരാൾ it's a സബ് finely ചെയ്ത balanced game. 1-1 the score. 800 ഇത് കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ഒരു 200 കൂടി. അബ്ജിത്ത് ഹായ് ബ്രോ. 200 കൂടി കിട്ടിയ പിന്നെ തീയുണ്ടേ നമ്മ. Substitution in progress. France get the ball rolling in the second half. Xavi Alonso hops for safety, looking to pass their way up the pitch. Roberto Golda. Carlos looking to hit the byline here, and this is Eto'o. He won't be happy with that one. Can he finish? Goal! well, it's hardly a എന്ത് great surprise to see him doing something ഞാനും truly ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി should സബ് send ആകട്ടെ. a എടാ strength അങ്ങനെ and വേണ്ട courage to പൊന്നെ, every one of his teammates. അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യരുത്. Oh, beautifully dispatched. ജെനുവിൻ There was ആയിരിക്കണം no നമ്മുടെ reaching സബ് that. മൊത്തം. He had the whole picture in his head, Peter. നല്ലവന്മാരായ He ഉണ്ണികൾ. the goalkeeper. Milan leading now. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Vinicius Junior, and he's worked it through. ഡെക്ലാൻ റൈസ്. And the ശിവനെ shot! Bellingham! That is brilliant! Oh, it really is a finish of the highest order.
square, you score, we score. Well, if ever you അടിച്ച want to see a lesson in നേരത്തെ responding പോലെ to a ആയാലത്. deficit, that's it. David Villa! And the keeper has reacted superbly there. Yeah, he was ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് well മാത്രം placed to കളിക്കാൻ deal with പാടുള്ളൂ എന്ന് കൊണ്ടിട്ടാ. that. Neymar. Xavi Alonso is always scanning the pitch for targets. And it's Neymar. And this is Eto. And he shoots! ഏട്ടോ Oh, it's hit the post. പൊന്നെട്ടോ Deftly away. മാതിരി കളി കളിച്ച് ചതിക്കരുത് നമ്മളെന്ന്. Shot could be on. Rice. Vinicius Junior. Bellingham looking understandably energised after his goal. Threads one in. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. കയ്യാത്തമാരെ പോലുണ്ട്. This time. David Villa goes for the shot. മൈക്കിള് കണ്ടില്ലാട്ടത്. That's a real റബ്ബറക്കട്ടെ. chance missed. That could yet prove very pivotal. Chances like that just can't be wasted. ഇവിടെ ഫോം ആയിരിക്കണം ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി. മതി കഴിഞ്ഞ ഒരെണ്ണം കൂടി വേണമായിരുന്നു. എല്ലാരും ചത്ത് മലന്ന്. So time for ഞാൻ change. ജയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കളിക്കണ. It's been on the cards for a little while. പിടിച്ചോ, എന്നാ പിടിച്ചോ ഹെഡ് ബുള്ളറ്റ്. അയ്യേ സമയമില്ലാത്ത സമയത്ത് ബാക്ക് പാസ് ഇടലടാ. Still anyone's game this. One moment can decide it. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. It's right. Oh, that has got to be it. This has to be it. Calm, composed, confident. Triple attack ah. Super goal. Well, that's great. Tiranda. He got on that finish പെണ്ണിന്റെ too. പിള്ളേർ Just ചത്ത്. toying with the defense, making them guess the wrong thing to do. ഐ Made him look a bit silly. റൊണാൾഡോ. ആ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അയാൾ ഇറക്കണ്ട. വേറെ ആരെങ്കിലാണ് ഇപ്പൊ അത് ഗോൾ അടിച്ചാണ്. പറഞ്ഞില്ല ആൾക്ക് വയ്യാന്ന്. Just claiming an assist here. Milan look like they've won it, but it's not over. Cristiano Ronaldo! That was produced there, the crispest of hits. Well, he looks like he's Come enjoying back. himself there. He Second. didn't do an awful lot wrong, did he? Don't. ആ Chance! And that's a good finish. And this is getting better and better. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വിജയം And we're done. കുറിച്ച് They are pumped. റൊണാൾഡോ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വന്നാണ് മച്ചാൻ. Earned through the power of will, and this place is bouncing. Raul claiming the man of the match award, and there is very little room for argument. I'd like to ask you to join Well, me from in behind wishing Jim, our that is birthday some boy win, isn't a it? Well, I've very just got to special give them great birthday. credit for the way in which they've managed to turn this around. ജയിട്ടണ്ണൻ ജയിക്കുന്നതാണെന്ന് അത് നീ എല്ലാ നിന്റെ കളി കഴിഞ്ഞാൽ നീ ബാക്ക് അടിച്ച് പോണാരം കൊണ്ടുവരുന്നു. ബാക്കി ഞാൻ എല്ലാ കളിയും ജയിക്കാറുണ്ട്. ലൈവ് എടുത്ത് നോക്ക്. ശരി പനേ ആ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. 800 സബ്ബായ നമ്മ. ഒരാളും കൂടി സബ് ചെയ്യടാ. 800 സബ്ബാവും നമ്മ. 800 800. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വെച്ചടി ഉയരത്തിലെത്തിക്കേക്കുള്ളൂ നമ്മുടെ പോക്ക്. ഇർഫാൻ ജയാർ ഇന്നവന്റെ അവസാനമാണ്.
പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെയല്ല ബ്രോ, അണ്ണന്റെ ടീം സ്ട്രെങ്ത് മാറ്ററാണ്. എനിക്കും അത്രയൊന്നുമില്ല. ആകെ കൂടി റൊണാൾഡോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാലും ഞാൻ പിടിച്ചില്ലേന്ന് അഭിമാനിക്കും. അങ്ങനല്ല, പിന്നെ തോറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പറയും അണ്ണന് അത്രയും ടീം സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ ഈ ടീം സ്ട്രെങ്ത് വെച്ച് പൊട്ടിച്ചെന്ന് പറയും. തോറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പറയും അണ്ണന് അത്രയും ടീം സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട്, അത് കാരണമാണ് തോറ്റതെന്ന് പറയും. കള്ളന്മാരുണ്ട് നിങ്ങ. ഹെൽത്തൊക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ എന്നാ? നിന്നെ തിരിച്ചടിച്ചിട്ടേ മഹേഷ് ഭാവന ഇനി കാലേ ചെരുപ്പിടുള്ളൂ എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായ? എല്ലാരും നീല കളറാണ്, പൊള്ളിക്കാണ്. മനസ്സിലായല്ല? മനസ്സിലായോ? രാഹുൽ പ്രഭു ഹായ് 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 ഹോയ് ഹേയ് ആ. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim. കറണ്ട് പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. Peter, and I'm ready to rumble. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. Chance for a shot! Genuine physical edge about this game, it is quite attritional. ഗോൾ ഇതടുത്ത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഇടാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പയ്യന്റെ കാലം കിട്ടിയാണ്. ഒന്നും വർക്കാവണില്ല. Salah. Well, it seems fair to say, Jim, that Diego Forlan is the outstanding player. Can he finish? Oh, the ball's run loose here. ഇവൻ ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോ സാധാരണ Forlan gets flagged. റീബോൾ കിട്ടാറ് പതിവ്. എന്താ പിന്നെ ഒന്നാമത്തത് ഐഫോൺ 17 കൂടിയാണ് ടീം സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട്. എടാ ഞാൻ സമ്മതിച്ച് ടീം സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ളവരുടെ വെറുതെ പറഞ്ഞാണ്, തമാശ. അടുത്തേൽ പിടിക്കാം നമുക്ക് പോരെ. Kimmich. And it's Rijkaard. Costa Curta. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. And it's De Bruyne. Can he get it through? And he's intervened well there. That's a lovely, neat pass. Pele. Baresi kept away. പ്രായം കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാണ്ട് Easily. Some intricate passing, looking to progress the ball. Great vision. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Quality ball. Oh, that's a key interception. Rijkaard. Passing is crisp and sharp. He's through here. Yes. India ആനക്കുട്ടിക്ക് have quite a ഒന്നിനും reputation വയ്യ. for being combative, confrontational, just in your face, Jim. It's well rehearsed, Peter. It's testament to their excellent work ethic, really. The way they always go chasing the ball in numbers, and they can keep it up late into a game too. Van Dijk gets over and intercepts. Looking to pass their way up the pitch. Cruyff. And claimed it back swiftly. Still waiting for the game's first breakthrough goal. That's really well cleared. This is the time you need that pace.
Spread neatly. Pele has it out wide and in space. Rodri. De Bruyne. And it's Forlan. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. De Bruyne. Oh, easy pickings there. Albert Ferrer. And that brings the first half to a close. Well, it was a half of good Abhinandanadu, hi bro. but as the whistle Patrick, blows, we anyone? remain where we started. Plenty for both എനിക്ക് ന്യൂ managers to പ്ലേയേഴ്സ് mull over വേണം. here. 1000 കോയിൻ ഉണ്ടാകണേ. So neither 1000 side കോയിൻ has ഒന്നും found a എടുക്കണ്ട. way അത് through ചടങ്ങ് yet. പരിപാടി It's not a എങ്ങാണ്ടോണ്ടാ. bad game by any means, Peter, but it തലക്ക് definitely ഭ്രാന്ത് needs an പിടിക്കുമ്പോൾ. injection of some invention, creativity. There's so much you can do with all that industry by just adding a little bit of skill. Well, generally speaking, an entertaining half. The lack of goals a notable thing, but that's not to say it hasn't been very watchable. And hostilities have resumed at the start of the second half. So the first half brought no goals. Oh, that's fabulous. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. De Bruyne. De Bruyne can so cleverly bypass the press. And he's made sure that's not getting through. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Clearly is miffed, having made the run and Well, not let's get see. picked out. Up towards the hour mark and still no goals. Xavi. Here's Rodri. The So we've reached the hour mark. was 80,113. Nice sequence of passes this. Goal. And on the end of it's Forlan! Now who's going to be first to this? Oh, he's been caught on it here. Cruyff. India have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. And this is Forlan. He's looking wide. Has a look up and delivers. There's nothing more Nisab, infuriating Nisab. for a fan than seeing From passing from without Brazil penetration. or Argentina, They're just Portugal. stuck in a rut. Portugal. എന്ത് നോക്കാൻ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. എട്ടോടെ ഫോമല്ലേ എട്ടോ മതി. Substitution for Milan. Number Dun, 17. dun, 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 So we have dun, movement dun. on both Number benches. 21. Ibrahimovic. Number 20. Johan Cruyff. Number 24. Joshua Very few Kimmich. chances to talk of, Jim. Defence is, it seems, on top here. Yes, Coming on the 0-0 field, and little number promise of a goal 3, due to the shot-shy nature of this contest, but Number I'm not 7, giving up on it. There's Eto'o. plenty energy on Number the pitch, 10, not to give up Messi. hope just yet. അല്ല കുറച്ച് അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. India with Number their first 15, corner. The first in the game for either Shevchenko. side, actually. Substitution. India really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. And he's running through. Pele! അയ്യേ A wonderful effort. Ah. Himself. Pele just backs himself every time. Give him a challenge and he'll rise to it. Right, Shevchenko. Couldn't squeeze it through. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. And
And that is expertly dealt with. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Nice interception. His positioning was spot on. Mbappe. 2 added minutes has been indicated. This is a promising build-up. Closing in on goal. Shot a goal! And he looked every bit the assured keeper. The whistle's gone and the game is over. Frustration, exasperation, vexation, certainly from an attacking perspective. Neither side Pele able to kandam make padi an impression adicharondo. despite all the huff and puff. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Well, a decent draw, Peter, with a Tom good target mix of illata. action and plenty of അതെങ്ങനെ talking ഉണ്ടാവും? points, and it ended with ടിക്കൽ the അടിക്കുന്നു. right result in my opinion. അയ്യേ എന്തയ്യേ ആ അയ്യേമില്ല ഡ്രോ പിടിച്ച് ജയിച്ചില്ല മാൻ. ഇങ്ങനെയുണ്ട് കളി. കളി മാറി. ഫൈക്കളിയായത് ഫൈക്കളി. എടാ ഒരാള് സബ് ചെയ്യടാ. 800 ആകും. 800 സബ്. ആരാണ് അയാൾ? യാരാണവൻ? തോറ്റ ഞാനിന്ന്. തോറ്റിട്ടില്ലേട്ടാ ഞാൻ. ഡ്രോ ചെയ്യണമെന്നുകൊണ്ട്. കണ്ട് കളിക്കുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? അസ്കർ. ഏ, ഏ, ഏ. ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസർ. പെസ് രാജ ഫാൻസ് ആരില്ലേ? ആ പെസ് രാജ ഫാൻസ് പോയടാ. പെസ് രാജ ഫാൻസ് പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല. രാജനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അവന്മാര് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞ് പോയാണ്. വന്നിട്ടില്ല. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the Yeah, noise that- is fervent, the atmosphere frenetic. America. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Hi, Peter. Always good to work with you. I'm really looking forward to this now. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. So things are underway. Vinicius Junior. Vinicius Junior! The crowd reaction tells you just how close that was. He's not happy, and you'd expect that, but at least there's plenty of appreciation for what was a genuinely fine effort. ഏട്ടക്കുണ്ട്. Looking for the run. Batistuta. And he's managed to get free. Looking for a corner. Club America with their first corner. The first in the game for either side, actually. Beckham goes short. And now they can spring out of defence. Goes for goal!
He was berating his defence before making the save, and he's at it again now. And it's Roberto Carlos. Pele, and this is Pele! There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. Van Dijk cuts out the pass. Yo. Beckenbauer deals with that comfortably. And it's made its way to him. That pass has been well intercepted. No, not quite on the same wavelength. That pass surprised everyone, and not in a good way. Oh, easy pickings there. Oh, no question, that's a foul. Rijkaard is always looking to break lines. Neymar. Great defending, strong and determined. And it's Gerrard. Well, now it's a race for the ball. Club America really do like to play the long ball. And how does that work for them? Well, you don't want the ball just coming back at you, Peter. You need somebody in there who'll make it stick. A lot of space here, a real opportunity. And here's Eto'o. Edmilson. Neither side giving way. It has been tight. Now it's Vinicius Junior. And he's gone looking for safety. Marquinhos. Roberto Carlos. Well seen. എന്താണ് എത്താത്തത്? Well played. ഇതൊന്ന് Well ഭയങ്കര stopped. കഷ്ടമാണല്ലോ. Decent chance! ഏ And deep into first half stoppage time. A timely strike. There was no getting to that. No getting to it at all. Expertly done. That's expertly finished, and he's done that so often. പാസറിന് എത്താനില്ല. And that is indeed the final act. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Milan come in at half-time on the wrong end of a 1-0 scoreline. Please keep your Well, eyes let's on not your beat about children the bush, during the Peter. match It's at all been times. fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the Substitution in answers need to be progress. found in a hurry. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. So we're straight back at it at the start of the second half. Milan really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Roberto Carlos. And this is Pele. It's out of play, and it is a goal kick. Xavi Alonso. And the pass is intercepted. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Yeah, he just didn't seem to get enough on the... And the shot! And it's in! AC Milan Well, on നന്നായി. square. And a trademark അല്ലേ? move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. We're looking at a different game now. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. The attendance for this match was Costa Porta. 81,007. Some good work on the right flank here. ജമാലു ഹായ്. Tries to play it through. And he's intervened well there. Marquinhos. Pele can see things others simply cannot.
Looking for options for movement. He won't be happy with that one. Pass somewhat off target. Xavi Alonso cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Expertly cut out, really nicely done. Club America really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. പോണില്ലടാ എന്ത് ഷോ കൂടാ. Gerrard. Neymar. ആ Oh, he's going to be disappointed with that. And this is Neymar. Neymar really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. കളിയാണത്. There's some great running on show here, but ultimately... Can he finish? There will be 1 minute added time. And that's what you call inspired goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Oh, shit. Peter, that's for sure. ഹലോ മച്ചു, ഹായ് മച്ചു. The message is simple. Defend this with your lives. Beckham plays it short. And the finish! And a Alein. terrific save from the keeper. That's it. There will be time for no more. Decent game of football, that. Intense, intriguing. And both sides, as it turns out, unable to be separated. തോറ്റിട്ടില്ലാട്ടാ ഞാനിന്ന്. ഇർഫാന് വിഷമായി തോന്നുന്നു. ഇർഫാൻ പോയി. അൺബീറ്റബിൾ ആണ് ഞാൻ. ഫുള്ള് ഡ്രോ. വിൻ. കുട്ടൻ. ഷോയ്. ഹലോ ഹർഷു ബ്രോ. ഫുള്ള് ടൈം എത്ര ടൈം വരെ ഉണ്ടെന്നല്ലോ. 1 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂറും കൂടി കളിക്കാം. 2 മണിക്കൂറും കൂടി ഇഷ്ടം പോലെ സമയം. എത്ര കളി ഉണ്ടാവും? 10 മാച്ചൊക്കെ കളിക്കും സുഖമായിട്ട്. നോക്കാം. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear. The noise is fervent. ഫോർമേഷൻ ഒന്നും പറ്റില്ല. ഇന്നലെ ഇട്ടാണത് ജസ്റ്റ് I'm Peter Drury, ഒരു and ചേഞ്ച് providing വേണ്ടേന്ന് വെച്ചിട്ട് analysis നമ്മ and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. ഡിഫൻസ് Peter, ഇട്ടല്ലവൻ there's a great sense പേടിച്ച. of അപ്പൊ anticipation in ഞാൻ the stadium, and I've been hit by it too. Oh, he's having a go! And the പേടിക്കണാണ് keeper ഞാൻ has കളിക്കാത്ത reacted തന്നെ. superbly there. Really looks sharp there. That's That's it. very well played.
Milan അതിന് with the കാർലോ corner മാമനെ at മാറ്റണം last. നമ്മൾ. പിടിച്ചോ. And that has been cleared. There's the shot. That was probably asking just too much. ഗോളിനുള്ളതാണ്ടാ. He's never the type to turn down a challenge, is he? ഗോളിനുള്ളതാണ്. Milan have their second corner now. And he's taking no chances there. And now a sudden chance to counter. And he was quick to react. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. It's a good spell of possession, this. Well, football has plenty of poets and artists, but there is only one Roberto Baggio, the most elegant, the most and he shoots! Goal, Milan! ലിസാന് And we എങ്ങനെയുണ്ട് കളി? have goal. ഇപ്പൊരു കളിയായില്ലേ? When it's pieced together as efficiently as that, it's a joy to watch. I doubt very much that this was in the script. Roberto Carlos. Milan very much in the ascendancy and with a goal to their name. Engages and forces him off the ball. Well timed, excellent interception. Bale is offering some sort of an apology there. പാഞ്ഞിട്രാ Teammates are മോനെ. really annoyed with that, you know, and they have every right to be. കളിയാണല്ലേ കളിക്കുന്നത്. Fiore. That has been cut short. Well, he's going to be disappointed with that. Now it's Batistuta. Fiore. He's having a hit! മാച്ച് പിടിക്കടാ. That was no routine save. That's very, very good. You can't ask for much more than that. And it's hoisted clear. Milan, right card! And they've got rid. There will be a throw-in. Let's play. Joaquin Lorenzo. Smartest ആണ് ഫുള്ളും. Cross to the back post. Last-ditch defending, but that'll do. And it's Eto. Out towards the flank. The pressing's intense, and it's paid off. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Xabi Alonso gets over and intercepts. Now it's Ibrahimovic. Roberto Carlos. Roberto Carlos is very much the model of the modern-day fullback. Now it's Raul. Lovely bit of skill. 2 added minutes That has been defending is indicated. unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Oh no, this does not look ചൊമ്പൊടുക്ക് good. ചൊമ്പൊടുക്ക്. And the referee has Yeah. shown him a yellow card. ഇന്ന ഡിവിഷൻ ഉണ്ടോ? ഡിവിഷൻ ഡിവിഷന്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക്. That's the end of the first 45. So a steady, solid and പക്ഷെ more കളിച്ചിട്ടില്ലേ? satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Milan Just a quick coming in announcement, at it is now half-time, time for our leading special by lottery. 1 goal to Please 0. grab the tickets you were given when you were I walking thought that through was the a gate. decent 45 minutes of football. Plenty of signs that both managers can take a lot of encouragement from.
I would say the mood is neither overly negative nor positive. Substitution in You still have to progress. approach this like it's 0-0. ഡിവിഷന് Milan ഞാനേ looking solid. If ഞാൻ one ആദ്യം down ചെയ്യാന്ന് at വിചാരിച്ചു. half-time, it's 1-0. So straight into the second half. കുറച്ച് നേരം വൈകിയാണ് തുടങ്ങിയത്. കുറച്ച് നേരം A കളിക്കാന്ന് mild pace വിചാരിച്ചു. to keep at it. If you do ഡിവിഷൻ well, കളിച്ചിരിക്കാന്ന് you can വിചാരിച്ചു. go. പിന്നെ ഞാൻ അത് അടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട. That pass isn't the best. ഇത് Well, it's a nice മാറ്റിയില്ല. idea, but the execution was lacking. I know he's seen through all of that. ചെവേ. Saliba did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. He made it look a bit predictable. Messi. Schneider. Messi. And Messi! It's run loose. Who's going to get there? And he has kept it out somehow. Well, ഞാൻ someone's ഡിവിഷൻ doing his കളിക്കട്ടാ. job properly, Peter, ഇല്ലെങ്കിൽ that's for sure. കളിക്കാൻ ആരും ഇല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ കളിക്കും. So, third corner of the game. പിടിച്ചോ. Header! മെസ്സി ആയിട്ട് ഇത് With his head, but ഇയാളാരനെ couldn't അവിടെ steer it കൊണ്ടിട്ട്. in. The attendance for Lovely this pass, match but was can he get there? 81,007. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. So their fourth corner of the game. Alonso! പുള്ളി ഇന്നലെ പിടിച്ചത് And a ഗോളല്ലേ? terrific save from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. ഇതാണ്ടത്. അയ്യോ നമ്മുടെ നെറ്റാണ് വായിക്കണ്. Your impression so far, Jim? Well, the message they're sending out now is pretty loud and clear. Let's grab a second goal and give ourselves an element of comfort. Ibrahimovic really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. പൊന്നേ. Eto was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. Well, he's not the type that's short on self-belief, so that could rub off on his teammates now. And that's another good win of the ball. Half an hour gone in the second half. That pressing is so good Cambora. nice and early. Milan surely Hold have on. to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Lovely Hold pass, on, but oh. can he get there? And he's managed to get free. And the shot! So what can they make of this? Oh no, that was never going to make it. ബോസ്. Milan still ahead by the game's Eh. only goal. ആ Messi. Schneider. Into the last 5 minutes. He's shifting through the gears here. He came in hard, very hard. That's going to go a long way. Not too much more here than seeing out time, and time There will be is 1 minute. very എന്താണത്? limited. Khan gets his hands on it, and the danger is averted. Referee looks at his watch and blows his whistle. Milan have done it. Their solitary strike ഫ്രണ്ട്ലി ultimately മതി ബ്രോ. proving just enough. A terrific win, however you look at it. Eto FP2 picking ആണോ? up the man of the match award, and no surprise there. Immediately. Any reflections on what you've seen, Jim? Well, I'm യെസ് sure this wasn't FP2 ആണ് ഞാൻ. ലക്കിലല്ല നീ.
1 more sub. 800 sub ആവും. ഒരു 200 കൂടി മതി. എന്തായാലും ലൈക്ക് അടിക്ക്. സബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടി. സ്ക്രീൻ ലൈക്ക്. മുനാവീർ. മുനീറേ കണ്ണ് ചിമ്മ്. ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ഒരു കളിയൂടെ ഞാനുണ്ട് കളിക്കാൻ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം അഗെയിൻസ്റ്റ് യു. കളിച്ചോ പ്രാവശ്യം? പ്രാവശ്യം കളിച്ച? ഇന്ന് ഞാൻ തോറ്റിട്ടില്ല കേട്ടാ. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Hi Peter, it's great to be here. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol. It's Ibrahimovic! Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. Couldn't squeeze it through. Well, he's going to be disappointed with that. And it's Kukcu. Well, it seems fair to say, Jim, that Diego Forlan is the outstanding player in this lineup. Yeah, and I think it's incredible how his career has turned out after a difficult start. He's made himself into a great all-round player with vision and creativity in addition to his finishing now. And a reputation. Haaland! Oh, that was a half-decent effort. ഞാൻ ഇതുവരെ കളിച്ചിട്ടില്ല. പറഞ്ഞോണ്ട് ഈ കളി തോക്കുവന്. അത് ശരിയാണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പ തോക്കാറാണ് പതിവ്. Just off target. That's a great attempt, although he clearly feels he should have done better with it. കളി അല്ല. And here's Ibrahimovic. And this is Eto'o. Eto'o really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Now it's Ibrahimovic. And he's managed to get free. Pele. There's a sharp little ball here. Keeper's ball. And that pass is somewhat less than ideal. Milan clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. And he's in on. It's Ibrahimovic. പേസ് കിട്ടണില്ല അങ്ങോട്ട്. ജസിൻജാസ്. Ibrahimovic is always playing with one eye on the spectacular. And that's been intercepted. കാര്യമില്ലാത്ത കാര്യം. Well, nicely intercepted. നെക്സ്റ്റ് ഞാനാണേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. കേറ് കേറ്. അടിച്ച് കേറി വാ. That's a sharp pass.
Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. Oh, it's a nice idea, but the ഒരു പാസ് execution was കൊണ്ടില്ലാട്ടാ. lacking. And the shot's on here. Fallen! Terrific effort, just off target. Well, we always have to give a reason for it, Peter, but did he hit that too well? Szoboszlai. 40 minutes gone. Half-time closing in. Robertson. Played in by Robertson. Goal kick as confirmed by the referee. ഭാഗ്യമുള്ള പിള്ളേർക്ക് കുറച്ച് ചാൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവന്മാർക്ക്. ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. There will be 1 minute added time. No way through. And we've reached half-time. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. So, nothing to report so far on the goals front. It's not a bad game Ay, by any Kadikada. means, Peter, but it definitely Sub. needs an injection of Sub കൂടി some ചെയ്താൽ മതി. creativity. There's so much you can do with all that industry by just adding a little bit of skill. So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. Hostilities have resumed at the start of the second half. So the first half brought no goals. He is through here. Cannavaro did just come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Gerrard tries to pass it. Super G. Still absolutely nothing to report here goals-wise. Oh, Super G. That's great. And the finish! It's loose now and they want to get it back. And claimed it back swiftly. Cross from Robertson. And that has been cleared. Aimed beyond the defence. Forlan is flagged offside. The attendance for this match was 80,953. Pele can so cleverly bypass the press. Neymar, well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Now it's Ibrahimovic, and here's Eto'o. Passing is crisp and sharp. Real chance! പ്രശ്നമുള്ള കളിയാണത്. Roberto Carlos with Ibrahimovic! And that is doing no harm at all. What a chance. He probably had more time than he realised. No breakthrough and well into the second period. It is still anyone's game. Roberto Carlos. Quick look, then plays it in. And the keeper gets his hands on it. Look, this is so frustrating. Passing without any end product is just passing time. Now it's Eto'o. Pass is coming off in quick succession here. Now it's Neymar. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Can he finish? That could spell trouble. And another try! എന്തത് എന്താ പ്രശ്നമുള്ള കളിയാണുള്ളത്. Corner number 2 then.
അടിക്കാൻ പറ്റാത്ത കളി. Substitution for Milan. Number 9, Neymar. Number 18, Pele. Number 21, Ibrahimovic. Number 5, Franz Beckenbauer. Number 17, Cannavaro. ഹെഡ് ഗോൾ. Coming on the field, number 4, Decent attempt, but not quite good enough. Yeah, I think that miss is going to give him nightmares for a while. Johan Cruyff. Well, they're certainly pressing with purpose here. William Saliba. He's got plenty of space out wide here. Such good technique. He's picked his way through. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. And he's running through. And the pass is intercepted. Szoboszlai. Szoboszlai powering forward here. Oh, that's well spotted. Costa Curta. Deep into stoppage time. Bout of passing here, really easy on the eye. And drive! He left the room! എന്താണ് Well, would you believe that? Oh, what a lovely exchange, Peter. I mean, റിയോ വിയേര We're done. അതിന്ന് Milan have held on. They have got വിയേരനെയും sometimes റിയോ frantically ഫെർണാണ്ടിനെയും preserved the എനിക്ക് വേണം. tightest of leads. 100 കോയിൻ. Cruyff taking in the 100 accolades. കോയിനിൽ ബ്ലാക്ക് അനിമേഷൻ And deservedly so. ബഗ്. So there we have it. എന്നിട്ട് അത് നമ്മ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു, വൈറലാവുന്നു. Stalemate, but then the ultimate smash and grab. Milan really wanted this. I mean, look at those players now. Some are barely able to move. They squeezed every ounce of Tambarote. energy out of themselves to get this result. And congratulations to them. പൊറോട്ട കൊണ്ടോണം പോലെ. Thank you very much, Jim, for joining me. കണ്ണ് ചിമ്മ് കണ്ണ് ചിമ്മി മോനെ ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ. ഫസ്റ്റ് ലോസ് റെഡി. കേറടാ, കേറി തോപ്പിക്കടാ. നെക്സ്റ്റ് മീ. കേറ് കേറ് കേറ്. അൺബീറ്റബിൾ ആണ് ഞാൻ. ഒരു കളി പോലും തോറ്റിട്ടില്ല. ഫുള്ള് ഡ്രോയും വിന്നും മാത്രം. ഞാൻ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കളിക്കണാണ്. വേറെ ആരോ കയറി, മിസ്റ്റർ ദാസ്. ഇന്ന് ഈ ഇതില് വേണാണ് എൻ്റെ അര പൊട്ടിച്ചു. പക്ഷേ എന്നാ നിന്റെയൊക്കെ ഭാഗ്യം, ഇല്ലെങ്കിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ തോറ്റ് മെഴുകിയാനെ. കണ്ടം വഴി ഓടേണ്ടി വന്നാനെ. അടിച്ച് പരത്തി വിട്ടാനെ നിന്നെ. ഒരാള് സബ് ചെയ്യടാ. ഒരാള് 799 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൽ നിൽക്കണം നമ്മ. ഒരു 800 ആക്കാന് 800. ആർക്കും അത് വട്ടെത്തിക്കാൻ തോന്നണില്ല. ഇത് മൈൻഡടാ. ബ്രോനെ ഞാൻ 3-1 തോപ്പിച്ചിരുന്നു, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. പിന്നെ ഇതൊക്കെ എപ്പാ വെറുതെ അടിച്ചു വിട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. തോറ്റ ചരിത്രമില്ല. ഇപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാ നീ ഞാൻ തോറ്റി? കണ്ടിട്ടുണ്ടാ നീ? കണ്ടിട്ടാ നീ? താങ്കനെ കണ്ടിട്ടാ? സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഉണ്ടെന്നാ? സ്ക്രീൻഷോട്ടൊക്കെ ആർക്കാണ് ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്തത്? ഇതൊന്നും സത്യമല്ല, എല്ലാം Welcome കപടം. to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. എന്നാ പിടിച്ചോ അടുത്ത വെട്ടിക്കെട്ട്. Great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. Red and black wherever you turn. The Sands takes the shot.
lacking in മീഡിയത്തിന് accuracy. പുറത്തേക്ക് പോയി ബോൾ. Eto clearly felt that അനീഷ്മാൻ distance പറഞ്ഞ wasn't an issue, but maybe there were better options for him there. Roberto Carlos goes long. Tries to play it through. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Hazard has it out wide and in space. Neither of these two want to come off second best. He's had a shot! It's off target and by quite a way. അനീഷ്മാൻ പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ട് വന്ന് And the കുറച്ച് referee മുന്നേ has brought play കളിച്ചതാണ്. back and shown him a yellow card. ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ I think Pavel Nedved's going to have a starring role here, Peter. It's Eto! നിങ്ങൾ പോസ്റ്റിക്ക് അടിക്കില്ലേ? പോസ്റ്റ് നീക്കി വയ്ക്കണാവോ? You can never be too safe with so. Oh, given away. Caught offside that time. Rodri. And here's Messi. If you have just joined us, well, you've missed no goals. And here's a player who has defined a generation. And it's Neymar. Nice sequence of passes, this. Rodri. That's Rijkaard. And it's Azar. And he's lost his man here. And a chance! He's keen, determined to have his say. Norway Right. really have stepped it up now. They could have been a bit more greedy and forced the issue. ആൽബിങ് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബാക്ക് അടിച്ചത് നിന്റെ ഭാഗ്യം. ഇല്ലെങ്കിൽ നീ തോറ്റാനെ. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Played in by... He's rising! It's bounced back Utta. off the post. And they've got rid. Azar. Not the most convincing of passes. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Rijkaard. Hazard. Nice bit of trickery. Gerrard. It's still 0-0, but no shortage of effort. Roberto Carlos scooting forward. Hoisted in. Tries to get it clear. Shevchenko. And the counter is on. And it's Azar. And here's Shevchenko. And this is Nedved. Oh, he had to make that, and he did make it. Neymar. Cruyff. There will be 1 minute added time. Roberto Carlos. Always onto this. Now it's Schneider. Big chance! And he looked every bit the assured keeper there. Eto really must be പിന്നെ thinking what he has to സ്റ്റാർട്ടാക്കി do to നമ്മള് score there. അതില് മൂന്ന് വന്ന് ഏയ് And this could be റിവെഞ്ച് the final കയറാൻ action of the പറ്റുമോ first നോക്കട്ടെ. half. പോന്നു കാര്യമില്ല. ഇന്ന് ഞാൻ അൺബീറ്റബിൾ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ Shot! That marks a high-octane end Pachu. to the first half. മോർണിംഗ്. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, And perhaps. just a quick reminder today to please So drink we reach the responsibly. halfway point. Anyone appearing Milan intoxicated really or can behaving be in an happy with the inappropriate strong manner will be finish to the removed. half Thank you and very have no much for your reason to be cooperation. upset with their overall performance. I think they just need to keep going now. ഇതല്ല നമ്മക്ക് ഗോൾ അടിക്കാൻ പറ്റാത്ത. Well,
it's been a half that hasn't ഇതിൽ lacked അന്തപ്പന്മാരാണ് suspense or മൊത്തം. intrigue. It's only lacked goals. 0-0 at the break. ഗുണന്മാരുള്ളപ്പോ നമ്മ എങ്ങനെ അടിക്കാൻ? അണ്ണന്റെ ട്രൂ ഫാൻ ബോയ് വന്നു. യെസ്, വാച്ചു വൈറ്റ് Down to business again. കട്ടൗട്ട് Milan ഒക്കെ. are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Quality ball. Rodri. And here's Dembele. And he shoots! No, just over. Well, I think the defence are breathing a big sigh of relief here. He really spanked that and it wasn't far away at all. ലോസിങ്ങ തോറ്റിട്ടില്ലടാ ഞാൻ. തോറ്റിട്ടില്ലാന്ന് ഞാൻ. കളിക്കണ കളിയാ. Schneider. And it's Gerrard. Played out wide. And here's Cruyff. Messi, a player so deservedly decorated with praise and glory. Up towards the hour mark and still no goals. And here's Eto'o. Oh, that's wonderful alertness. That's a good run down the left. Now it's Shevchenko. Now it's Rodri. Rodri charging forward, the ball at his feet. That's a little off Yeah. target. And here's Dembele. Osman. He is Osman. just caressing the ball. ഉസ്മാനെ, Dembele! And that is doing no harm at all. അണ്ണനോൺ പവർ. ആ, Take something a bit special from there. ഞാൻ വരേണ്ടി വരുമെന്ന്. നീ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നീ നോക്കും. 48 മാർക്ക് എടാ, ഇന്നലെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞവന്മാരൊക്കെ കേറി. And it's Dembele. കേറാൻ പറ്റില്ല എന്ന് Well പറഞ്ഞവരൊക്കെ. played, well sorted out. Xavi Alonso. Now it's Eto'o. Solskjaer. Rodri gets across and deals with it. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains 0-0. What a letdown when you've got such presence and movement. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Gabriel spots it and intercepts. It's a threatening ball. That's really well manoeuvred. Oh, now here's an interesting matchup. That's positional gold, the utilisation of space. Great challenge. എടാ, Time to എന്ത് perfection. കളിയാടത്? You'd expect nothing less from him, Peter. എന്നാ കളിയാടത്? Gerrard. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. Cruyff. I think we might be done here, Peter. I think they're done. They are done. So we finish as we started. Try as they might, neither was able to break through. And after all of that, Jim, what are you thinking? എന്താ Yeah, this looked the most likely outcome, but we've had a good variety in this game, despite it being ഇടിച്ച് നമ്മ സെക്കൻഡ് ആരില്ലടാ എന്നെ തോപ്പിക്കാൻ. ഞാൻ ആര് വന്നിട്ടും കാര്യമില്ല ബ്രോ. വേൾഡ് കപ്പ് ഏതാ ടീം? പോർച്ചുഗൽ. നാവിറിനെ പരത്തിലേ. ആ, നാളത്തെ വേറെ, ഇന്ന്
ഇന്ന് പെസ് രാജ ഫാൻ ബൈ ഇപ്പന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ ശരിയാക്കി തരേ ബ്രോ. ഈ ഫുട്ബോൾ ഗെയിമിംഗ് ഐറ്റിയും ബ്രോ. ഈ ഫുട്ബോൾ ഗെയിം സ്റ്റോൺ സീപ്പോൾ വൈപ്പർ എനിവൺ ഫ്രണ്ട് വീണ്ടും ആരോ കേറി. ബ്രോ ഈ കളി സൂക്ഷിക്കണം. ഇതാരാ? ഇത് ഫാൻ ബോയ് ടീമല്ലേ? തീർന്നടാ. തീർക്കാം. നീ പറഞ്ഞാ തീർക്കും ഞാൻ. എടാ ഒരു ഫോമല്ലല്ല. എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മ കട്ടപ്പന്മാരിറക്കണം. ചക്കട്ട 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 റവു തീർന്നടാ. നീ തീർന്ന്. പിന്നെ എനിക്ക് വേണം. ഈ ഗെയിമിംഗ് വൈറ്റ് ഒപ്പം കളിക്കാനാ? യൂട്യൂബർ ആയിട്ടാ കണ്ടന്റ് ആക്കുവാൻ നമ്മ അത്ര സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടില്ല. വരണ്ട് നീണ്ട ഇടവേള എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എല്ലാരും നിരത്തി പിടിച്ചടിക്കും. ഉറപ്പാണ്. അവന്റെ സ്ക്വാഡ് നോക്കിയില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം. സിമ്പിൾ. എടുപ്പനായിട്ട് കളിച്ചതാണെന്നോണ്. പേര് മാറ്റി വന്നാണെന്നോണ്ടാ അല്ലേ? പേര് മാറ്റി വന്നാണെന്നോണ്. പേര് മാറ്റി വന്നാണ് കളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ ഇനി കളിക്കൂല ഇവിടെ. Yeah, he coined the phrase regista and he rules. Rijkaard cuts it out. Raul. He's having a pop. Denied by an instinctive save. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Batistuta looking for the run. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Looking to pass their way up the pitch. Fiore looking for options for movement. Gerrard. And he's gone backward here. Oh, he's managed to get himself offside. And it's Neymar. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Still goalless at the moment. Now it's Messi. Gerrard. Raul. Rijkaard is the team's great visionary. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Rijkaard has a look and plays it forward. Messi. It's a good ball out wide. എടാ നെറ്റ്വർക്ക് ഷോ കൊണ്ടാ എന്റെ കളി ഇവന്മാർക്ക് അറിയാനാണ്. Messi.
എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് ഇങ്ങനെ Well, there's കളിക്കണം your അല്ലേ? danger man, a title that is entirely justified. And here's Ibrahimovic. De Ligt clears without hesitation. Bout of passing here, really easy on the eye. Messi unable to make it happen for all his good intentions. He's shifting through the gears here. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Now it's Ibrahimovic. Ibrahimovic! Oh, denied brilliantly. Yeah, he was well placed to deal with that. നെറ്റ് ബാഡ് ഉണ്ട്, കളി ഒരു മേനില്ല. Milan with ശരിയാണ്. their first corner, the first in the game for either side, actually. സത്യം പറയടാ, അത് നീയല്ല. Fermin is there, and he can get that clear. And he's cut it out. And now a sudden chance to counter. And here's Neymar. And it's Roberto Carlos. Flashes it across. And the referee has blown for half-time. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. We'll look back on the first 45 minutes. കളിക്കത് കണ്ടുണ്ടാക്കും. Actually, Peter, they haven't made much പിന്നെ of an impression at the other end, but defensively കളയണ്ട കളിക്കാം. they've got an awful lot right, completely. നമ്മൊന്ന് സെറ്റ് ആവട്ടെ. Now they just need to focus on getting a little more creative. കളിച്ചത് കണ്ടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുമല്ലോ. Practice makes perfect. If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Milan are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. And he thumps it clear. And the pass is intercepted. Fermin. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Thinks about the shot. And it's been hooked away. Nicely weighted ball. Cafu. And he's managed to get free. Goes for a shot. എടാ ഗോള്. And it's in. അയ്യോ. Now they have it. And a trademark move. അവനെ തീർത്തില്ലേ സ്കോർ ചെയ്യുന്നു. Classy finish. Look, if you want to be അൽത്താഫ് effective on the break, തൊപ്പിടെ ലൈവ് കൊണ്ടുവന്നു. ഞാൻ കാണാറില്ല. always pace. That's what ഞാൻ റീല് കണ്ട് മാമു കരയണത്. it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So the first goal of the game. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. The attendance for this match was Cafu, 80,607. can he get it through? And he's picked it up out wide. And that is a little undercooked. Oh, he's having a go! Well, he's had a decent crack at it. Well, at least his thinking was very good. സൂക്ഷിക്കണം പറഞ്ഞില്ലേ, He hit the കംബാക്ക് target വരും. judging by his reaction. And it's Messi. So, Jim, what are you thinking? Milan are very much in the game and matching the opposition for chances. Now it's Owen. Now it's Messi. Messi, very much a man of this moment. Gerrard. Neymar. And this is Ibrahimovic. And he's there to get it away. Milan have got it back and they'll have another go. Yeah, they were looking for a counter-attack. That's an imaginative pass. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Now it's Raul. And it's Neymar. Now it's Ibrahimovic. And this is Neymar.
Rijkaard with the clearance. Roberto Carlos delivers. Milan Yeah. really aren't making anything meaningful of their time on the ball. ഞാൻ കാണാറില്ല അവന്മാരെ വീഡിയോ ഒന്നും. ഞാൻ റീല് ഓരോരുത്തന്മാരെ അയച്ചു തരുമല്ലോ, മനസ്സിലായില്ലേ? റീല് അയച്ചു തരുമ്പോ അത് കാണാറുണ്ട്. കാണൂലടക്ക് രണ്ടായിരം കിട്ടണല്ലേ. Substitution for Milan. Number 9, Neymar. So changes afoot here and from Yeah, both no, no, sides. Ibrahimovic. Number 4, Raul. Number 10, Messi. Number Well, this could be 3, it. Past something close to a minor miracle. Well, whatever it is, Peter, it needs to be drastic and quick. Maybe the late show. Number 7, Ito. Milan really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. Number 2, William Saliba. Substitutions taking place. Cruyff 2 added minutes has been wriggles his way indicated. through. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. That ball looks a good one. But that കളി തോറ്റടാ. signals the very end. Well, that was tense. The two parties separated by the game's Turkey only famous really for meaningful moment. Intriguing for the neutrals, unbearable, sometimes unwatchable for those with a vested interest. This is a lost തോറ്റടാ. എന്റെ ആവശ്യം വന്നില്ലല്ലോ. എന്ത് പരിപാടി. തൂക്കി. ഇത് രാജാണ്, രാജ ഫാൻ ബോയ് അല്ലേ? രാജനെ കൊണ്ടുവരാം, എന്നാലല്ലേ കളി നടക്കുള്ളൂ. ഇന്ന് ലോസ് ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോഴേക്ക് ലോസായി. ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ? എട്ടിപ്പിടിക്കാ. കേറ്. അങ്ങനെ നമ്മ 801 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. വെറും 199 ഓൺലി. അല്ല, യെസ്, വീണ്ടും ആരോ കേറി. പാച്ചു, നീ കേറിയില്ലടാ. ഇന്നലെയാണോ വിളിച്ചത്? വീണ്ടും ആരോ കേറി. വീണ്ടും ആരല്ല, ധവൻ ധവൻ ധവൻ. ഇറ്റടിന്നാ മരത്തേറിയ സിമ്പിൾ അല്ലേ? ഇതൊരു 1.5 കളിയാവും. ആര് പറഞ്ഞ്? സിമ്പിളായിട്ട് ജയിക്കും ഞാൻ, സിമ്പിളായിട്ട്. സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്സാരം. നിസ്സാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാരം. ഓ,
ഞാൻ അണ്ണൻ്റെ ഒരു ഫാൻ ബോയ് ആണ്. കളിയുടെ ഇടയിൽ നമ്മ വാറണം, അതുകൊണ്ട് വേണേ വിട്ടു കൊടുക്കും. അതെ, തോറ്റ് കഴിയുമ്പോ തോക്കണതിന് മുന്നേ നീ തോറ്റെന്ന് സമ്മതിച്ചതിന് അർത്ഥമാണത്. എടാ 2 ഫോണിൻ്റെ ഒന്നിലിതും എടുത്ത് വേഗം അടിച്ച് കയറിക്കോളാനാ. എന്താ 2 ഫോൺ മേടിക്കാൻ വേണ്ട ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ വേണ്ടി? ബ്രോ 1000 കോയിൻ എടുക്കണണ്ട? ഇല്ലടാ, വയ്യടാ. So welcome one and all to എനിക്ക് കോയിനും വേണ്ട, picturesque ആളെയും വേണ്ട. a clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm your commentator Peter Drury and providing his അയ്യോടാ, expert ക്യാബിനറ്റ് analysis ഒക്കെ is ദേവാ. Tim Becklin. Well, thank you very സ്കോഡ് much, Mr. Drury. And ഫാസ്റ്റ് hello to ആയിട്ട് everyone. പെട്ടെന്ന് അടുത്ത കളി തുടങ്ങാനുള്ള ധൃതിയിലേ എന്താണ്ടാ Red and black wherever you turn. കിളി San Siro is ചെറൊക്കെ buzzing, ഉണ്ടല്ലോ. certainly up for this one. തീർന്ന് ഇന്നത്തോടുകൂടി വേണ്ട അന്ത്യമാണ്. And that gets things running. Well, there's the man we're all here to see, the thrill-a-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct in providing a threat up front, we're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Indeed. Caught offside that time. 2 സൈഡും ബ്ലിറ്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കാര്യമൊന്നുമില്ല. ബ്ലിറ്റ്സ് അടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് പോലും ഞാൻ അവന് കൊടുക്കൂല. എന്താണ് പറയണത്? അമ്മ പിന്നെ വെറുതെ ഇരിക്കണ ഇവിടെ. Pele. That's good running with the ball. ബ്ലിറ്റ്സ് എവിടത്തെ ബ്ലിറ്റ്സ്? They want to make the most of this turnover. കണ്ടാ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ Olise was alert to the possibilities, but എന്താണ് in the end ഇങ്ങനെ? it's fruitless. No, he refuses to take the bait. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. അതിമാരകമായ പെർഫോമൻസിലൂടെ And this is Van കണ്ടാ, Nistelrooy. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ Nistelrooy really was well marshalled there because he was ഇങ്ങനെ denied അടിച്ച് the ഇങ്ങനെ ഒരു opportunity പാസും കൂടി ഇട്ട് to കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ turn. കൈ കിട്ടും. അപ്പൊ തന്നെ തീരുമാനമായില്ലേ. Now it's Olise. നോക്കിക്കോണെങ്കിൽ And here's Inzaghi. Nice control. Oh, just skips. It's Inzaghi! That is delicious! ബ്ലിറ്റ്സിനെ കൊണ്ട് അടിപ്പിക്കില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, പക്ഷെ വേറെ ആളിനെ അടിച്ചത്. അത് വേറെ കാര്യം. And നമ്മളാ there is എന്താണ് your ശ്രദ്ധ opener. അവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞുപോയി. Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way and he just slips the other. കാണായിരുന്നു ഇപ്പൊ. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Milan really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. There were better options before the ball was lost. Easy to say from up here, I know. Pele can so cleverly bypass the press. Pele! And that's what you call inspired goalkeeping. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Milan with the corner. They're first. ഗോളാണ്ട 80%. Defending of the ഇറുകൻ desperate തലയിലാ opportunity. കൊണ്ടത്. നേരെ പൊന്തിയേക്കണ ബോള്. Corner number 2 then. Oh, he's felt that, hasn't he? Delivered low. That's a decent clearance. Milan truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Olise. He's got away. Aimed at the far side. And he's taking no chances there. If they want to counter, they could do with more speed. Cruyff powering forward here.
now the breakaway, and here's Van Nistelrooy. Van Nistelrooy showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. It's Pele! And that signals the end of the first period. ഷോട്ട് അടിച്ചാണ്. A very combative, പോങ്ങണുണ്ടായി competitive half ഇയാൾക്ക്. with just the one decisive അടുത്ത കളി moment. ഞാൻ He's വരുന്നുണ്ട്. been compelled സൈക്കോ himself. ഗെയിം. നീ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ And എനിക്ക് he's ഇങ്ങനെ taken by the tightest of margins at half-time. തെറിപ്പിച്ചളയും. Well, for me, Peter, things ഗോളി അടക്കം പോസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിക്കോ at least this will be a good time വല to തുളച്ചപ്പുറത്ത് reflect and regroup. I can see കാണികളുടെ ഇടയിൽ പോയിരിക്കും ഗോളി. because whatever they've been doing നെക്സ്റ്റ് എനിക്ക് just hasn't gelled. നമ്മുടെ കളിക്കാൻ നെക്സ്റ്റ് So that's it for the എല്ലാരും first half, and everyone takes a എല്ലാരും well-earned rest. ചേട്ടാ പിന്നെ ഒരു ഗോൾ ഉണ്ടല്ലേ, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടാ. നമുക്കൊരു 5 കണക്കുണ്ട്, ഇന്ന് തീർത്തേക്കാം. എടാ ഇന്ന് So we're off ഒന്നും again. ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക്. ഇങ്ങനെ കേറി നോക്കോ, Milan വെറുതെ really കണ്ടു need to നിൽക്കാന്നുള്ള up എന്റെ their കളി. intensity and rhythm a notch or two, Peter. ഒന്നുമില്ല, Just looked a ഏത് step മൂഡ്. too slow on everything. Mateus! പ്രശ്നം Magnificent ഉണ്ടാക്കിയേ from Mateus! I ബ്രോ ഫുള്ള് really ലോസ് thought ആവോ he ഇനി scored അങ്ങോട്ട്. the highest marker. പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആടാ ശരിയാണ് ട്ടാ. And there we have ഒരെണ്ണം it, the സ്ട്രൈക്ക് true പോയ goal പിന്നെ machine. നമുക്ക് പിടിക്കാൻ He പറ്റിയിട്ടില്ല. gave it plenty and some. Thrashed it in. I think he's even surprised himself, Peter, in how well he caught that. Rayong are now luxuriating in a 2-goal lead. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Costa Curta did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Pele. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. എടാ That has been slung wide. And they can counter here. Nice interception. His positioning was spot on. Filippo Inzaghi is sporting a guilty look after that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Now it's Raul. Raul will not want to lose out here, not against this opponent. And it's Neymar. Great vision. That's been slipped through. Milan are certainly now looking like a sorry lot. They haven't got a proper defence or attack, for that matter. അയ്യോ മരിച്ചു. Neymar scooting forward. Oh, super find. Inzaghi proves just a little bit too strong. Cruyff charging forward, the ball at his feet. And here's Eto'o. That's destined for the flank. Now, can they get him away? There will be 1 minute added No time. unnecessary risks, and the game is petering out here. ഇറങ്ങി. Zanetti. ശരി. Added time is up, and there goes the whistle. Milan perhaps ended up out of ideas and out of steam. Some warm applause and acknowledgement of the effort put in by the players, but that does not And a hide quick the overall announcement for the benefit disappointment. of anybody who has found themselves a little lost Your today. reflections then, Please Jim. look at the screen Milan for desperately information on how failing to find your way impose around themselves this on the stadium. game. Decidedly flat, disjointed in so many areas on the pitch, and you're never going to win like that. And all that remains for me is to thank Jim Beglin. That's it from us tonight. A very good evening to one and all.
കണ്ണ് കാണില്ലെങ്കിൽ എന്താണാവോ, കണ്ണ് പിടിക്കണില്ല, ഉറക്കം വന്നിട്ടൊന്നോ. ഇതേതണ്ടത് ഈ ഡ്രാമ ഹിന്ദു ഡബ്ബിട് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഇടയ്ക്ക് പ്രശ്നം അമ്മ നെയിം എന്താണ് തോറ്റല്ലോ നാഥാ. നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ കാരണങ്ങളല്ലേ ബാക്ക് അടിച്ചിട്ട് എടുക്കണം, വെറുതെ അല്ല. ഗെയിം ബാക്ക് അടിച്ചിട്ട് എടുത്തില്ല, അതാണ് പ്രശ്നമായത്. ബഗ് കയറി, സ്ക്രിപ്റ്റ് കയറി ആരോണ്ട് തോറ്റ്. ഇനി ഞാൻ നോക്കൂല, മര്യാദക്ക് ഞാൻ ജയിച്ചെന്നാണ്. സ്ക്രിപ്റ്റ് കയറി ഇടയിൽ തോക്കാണ്ടായപ്പേ കൊണാമി നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കളി. ഒന്ന് നെയ്മ് പറയാന്ന ആകാശ് ആകാശ് കൃഷ്ണ. അയ്യോ സൂപ്പറല്ലേ പേര്. ബഗ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഇനി കളി വേറെയാണ് മോനെ. ബഗ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഒന്നും നോക്കാനില്ല. അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നോന്നാ. അക്കൗണ്ടാ, ഈ അക്കൗണ്ടാ ഇതിനാടാ. പേടിയുണ്ടോന്നാ. ആർക്ക് പേടി എന്താണെന്നുള്ള എനിക്ക് അറിയില്ല. എന്താണ് പേടി. കമ്മിറ്റ് മൈറോ ഗെയിം ബാക്ക് അടിച്ച കളി അറിയാത്തവർക്ക് കളി കിട്ടും. എന്റെ അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് കളിക്കാൻ വേണോ ഇതില്? നിന്റെ അക്കൗണ്ട് കളിക്കാൻ വേണോന്നോ? ഇവിടെ എന്റെ അക്കൗണ്ട് വെച്ച് കളിക്കാൻ പറ്റണില്ല എനിക്ക്. ഇവിടെ വേറെ അക്കൗണ്ട്. കമ്മോൺ പ്ലേ വിത്ത് യു. യു ജോയിൻ മൈ റൂം. ഐ വിൽ ക്രിയേറ്റ് ആഫ്റ്റർ മാച്ച് ന്യൂ റൂം. ആ പറയുന്നു മച്ചാനെ, ഒരു കളി പ്ലീസ്. എടാ കേറടാ, അതെ കേറ്. സൈക്കോ ഗെയിമർ. എടാ പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ എന്തോ പറഞ്ഞു, ഒടിച്ചു വിടുന്ന പരത്തി വിടുന്ന അതാണ്. ഞാൻ തമ്മില് സെറ്റാക്കി തരാം ഒരു മാച്ച് പ്ലീസ്. നീ തമ്മില് സെറ്റാക്കി താ ഒരു മാച്ച്. വന്നടാ. പ്ലേ കോ പ്ലീസ്. കോപ്പ് കളിക്കാറില്ല. കോപ്പ് കളിക്കാൻ സൈക്കോ ഗെയിമർ. എങ്ങനെ സൈക്കോ ഗെയിമർ? ഇവന് എത്ര ഗോൾ കൊടുക്കണം? ഇവനെന്ത് ചെയ്യണം? അറക്കട്ടെ ഇവനാ? പെരുന്നാളിന് ഇറക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇറക്കണോ? നിങ്ങൾ പറയണ പോലെ അറക്കട്ടെ ഇവനാ? തീർക്കട്ടെ അവനാ? സൈക്കോനാ? സെവനപ്പ് വേണോ? പിന്നെ ചെക്കൻ വരില്ല. ഒരു 2-1 അല്ലെങ്കിൽ 2-0 തോപ്പിക്കവനാ. പോരെ, അത് പോരെ പോരെ ചാനെ, അത് പോരളിയാ. റെക്സോ 5-0 തീർത്തേക്കടാ. പിന്നെ വരില്ല, കണ്ടം വഴി പോവും പേടിച്ചിട്ട്. ഈ നാളെ നോക്കാമല്ലേ റിമൈൻഡർ. നല്ലോണം കളി Welcome to those who പഠിച്ചിട്ട് have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions സ്ക്വാഡ് contributing to a കാണിക്ക് ബ്രോ. fantastic atmosphere in the വീണ്ടും stands. This വീണ്ടും ഞാൻ really is the തിരക്ക് place to പിടിച്ച് be. ഞാൻ ധൃതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്ഷമയില്ല And here's എനിക്ക്. my ഇപ്പൊ ശരിയായത് co-commentator for the game. It's Jim Begley. അവനെല്ലാം Well, സെറ്റ് thank you ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. very much, Mr. Drury, and hello to ആ everyone. സിമ്പിളായിട്ട് അടിക്കാടാ. തീർന്നുവൻ. San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the കോളേട്ടൻ ultimate status symbol of their glorious history. ഗ്രീസ്മാൻ. മറ്റേ എന്തിട്ടുണ്ട പേര്? ജോ. അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിന്റെ ആൽവർസ്.
സിമ്പിളായിട്ട് അടിക്കില്ലടാ. സിമ്പിള് നിസ്സാരം എന്തേതായിക്കോ. ഒന്നേ There's the whistle. Who do you think this turns on, Jim? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about ശ്ശോ, unbeatable in every department, ശ്രദ്ധിക്കണം. Peter. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air. And what's more, he seems to really love a tussle. His passing's good too, and he never seems to lose it in important areas. I'd expect this team to notch up a lot of clean sheets with him on board. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. Costa Curta promptly onto that, and that is that. Pass is coming off in quick succession here. Raul. Cole. Cole. And this is Isco. അയ്യോ Isco's cross. Yeah, I think if that can be repeated, there's a good chance of ട്രാ Crossed in once more. He leaps for it. There it is. Utterly unsophisticated, but stuck away with unashamed certainty. Oh, it's a fantastic assist as well, Peter. Delivered at pace, the diversion, that's all that was needed. ഗുരുതരായിട്ട് മോനെ. So the first goal of the game. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to അടിക്കടാ them to manage it from here now. നേരം Well, the defence just about came out on മെസ്സി top, but they were ഇങ്ങനെ certainly കളിച്ചാൽ നമുക്ക് tested. വേൾഡ് കപ്പ് കിട്ടൂലടാ. And here's the chance to counter. That is good pressure. നെയ്മർ Just കിട്ടൂല. pounded him off it. Isco tries to play it through. Oh, he's bustling through here. That is a brilliant interception. And it's Isco. Oh, now here's an interesting matchup. Under an awful lot of pressure. Might be danger here. Lovely feet. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. രണ്ടൊരുള കളിയാണ് കളിക്കുന്നത്. Passing is crisp and sharp. He's going to be disappointed with that. Messi, a player who needs no introduction. Xavi Alonso. Roberto Carlos. Oh, great feat that. And he's had it nicked away. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Raul, nicely weighted ball. Oh, he's seen that early, used a certain sixth sense. Messi, Pele, and it's Messi. That's going wide left. Shifted it to the flank. And that signals the end of the first period. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Milan currently behind by 1-0 at the break. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves. Too tentative. They have to improve and make it fast. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. Down to business again. Milan can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Oh, that was vital. That pass is somewhat less than ideal. Dallas clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Xavi Alonso. Eto'o. Pele can see things others simply cannot. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. They'll want to make the most of this turnover. Down by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. And here's Nunez. Oh, that's a fine interception.
Milan are looking to break at pace. 953. Eto, Neymar. Milan really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their cause now. And this is Eto. Eto unable to make it happen for all his good intentions. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Now it's Griezmann, looking to play him in. Roberto Carlos kept his eye on it, and he's there. Almost 75 minutes on the clock now. Well, that is good. Super running, sharp movement. There's the shot! And that's a sharp finish. അയ്യോ And this is നമ്മ getting നോക്കുവല്ലെന്നാ better and better. ആ A horrible അടുത്ത win. പിടിക്കാം A moment they could well have done without. How can they be so രാത്രിയായപ്പോ careless? പിള്ളേർക്ക് It's നെറ്റ് too കിട്ടി തുടങ്ങി casual. തോന്നുന്നു. They were never going to get away with that kind of തുടക്കം stuff. തന്നെ മര്യാദ കളിച്ചാണ് ഞാൻ. Antoine Griezmann. So that's two now without reply. Well, that's pretty much sealed it now. And surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. He's got away. And this is Pele. വേണ്ട ഇടിവഹളം അവിടെ. Pele really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. And it's Isco. Knocks it out wide. Can he get it through? Tries to... Gets his head on it! Just cruising! They are cruising! And they are disappearing out of sight. Certain, searing and imperious. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. നൈറ്റായപ്പോ കളിക്കാൻ അറിയുന്നവരൊന്നും അതൊന്നല്ല A case now of complete നെറ്റ് control. Messi. He might be in here. Steaming on goalwards. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost 2 added personal. minutes has been And it had to indicated. be. Now it's Griezmann. Referee's had a good look and given a corner. A moment to try and place the cherry on the cake. They've played it short, and this is Griezmann. And time is up. Milan have very little in the way of excuses here, simply having no answer to a display that was stunning, scintillating. There was to be only one outcome. And now I'd What just are your like to thoughts on read out today's our game then, third Joe? ഷോട്ടടിക്കാൻ Well, പറ്റിയില്ലടാ. Peter, I really couldn't see what അറിയണ this ഞാൻ ആ team was സെന്ററിൽ trying നിന്നെങ്കിലും to ഒരു ഷോട്ട് achieve, അടിച്ചാനെ. whereas the manager's message got ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഞാനത്. ഷേ 3G രണ്ടെണ്ണം കുറഞ്ഞ് നാളെ വരാം. റെക്സോ എന്നാ ശരിയെന്ന് കളിക്കാം. മൈ ഡിഫൻസ് ഒന്നല്ലത്. ന്യൂറും ഒരു കളി പോലും ജയിച്ചില്ല. ശാപം. ശാപമാണ് നീ. അതുവരെ മതിയാക്കി ഞാൻ കളിച്ചെടുത്തതാണ്. നീയല്ല ശാപം, മറ്റേത് രാജ ഫാൻ ബോയ്.
അവനാണ് 800 സബ്ബായല്ലേ. കൺഗ്രാസ്. താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി വെറും 200 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഓൺലി. 1K നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. റൊണാൾഡോ പാക്ക് എടുക്കുന്നു. ഇല്ലടാ, എടുക്കണില്ല. 5 ടൈം വെയിറ്റ് ആക്കി കയറാൻ പറ്റിയില്ല. കേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് കയറാൻ പറ്റൂടാ, കയറാൻ പറ്റും. സിമ്പിളായിട്ട് കയറാം. ഇത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. Hello and welcome one and all. The atmosphere building Sir. very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. We are just getting started. There's the header! It's loose and there's a race for the ball. ആരാണ് മുട്ടത്തലയാൻ കൊല്ലറ? To belt it away. Shoots! Oh, no shortage of confidence there. Dani Olmo can really show some outlandish skills, which is always welcome and obviously refreshing. And it's Olmo. And here's Batistuta. There's a searching pass. He's going to be disappointed with that. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Thibaut Courtois. He's a huge presence between the sticks, and that's not just because he's 6'6", Peter. He's got great reflexes, wonderful positioning, and he's a strong defensive leader. I think opposition defences will also need to watch out for his long throws. They're quick, they're accurate, and a source of many a good counter-attack. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel... And Cruyff! It's loose now. Oh, what has happened here? I think that's offside. Yes, it is. മൊബൈൽ ഗോ 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 ഗോ. കൺസോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൊബൈലിന് അതില് വലിയ Davids. And here's Cruyff. A quick look, thought about cutting inside. Kimmich with the clearance. Neither side yet able to force a breakthrough here. Neymar. Oh, now he's having a hit! No ടച്ച് shot. ഇട്ടിട്ട് അടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഡബിൾ ടച്ച് വീണില്ല, Neymar has taken on അടി too much മാത്രം. there. That isn't one of the areas he thrives on. Good chance here. Well, it's not the best when it comes to decision making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. And the pass is intercepted. ലാഗ് വന്ന് Kimmich is always scanning the pitch for targets. Lovely pass, but can he get there? Davids. And it's Cruyff. And here's Eto'o. And he is dashing away. അൾട്ടാ. Oh, that was a half-decent effort. Oh, well played, well sorted out. And that is the end of the short. first half. A decent Patrick enough half, Bro, but well neither played. side able to get on the score sheet.
Time for some fresh ideas in the second period, And a quick perhaps. reminder today to please So, take nothing all to your report so bins far on the located goals by front. the entrance Yeah, gates. 0-0, Thank but you definitely very not much from for the your want of trying. cooperation. There's been plenty of industry and hard work, as well as some good defending, so I wouldn't be too dismissive just yet. So it's simmered along nicely for 45 minutes, but still no goals. It is 0-0 at half-time. Substitutions taking place. So we're underway for the second half. So the first half brought no goals. And here's Aubameyang. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And he's been shifted off it. Referee's given a throw. എന്താണ്ടാ Triol. മാക്കലടാ ഇവിടെ കുഞ്ഞു ചാനലല്ലേ. Tries one from range. It's off target and by quite a way. Yeah, but you only need to look across to the sideline to see what one makes of that, Peter. Now it's Totti. Oh, that's clever. This is the time you need that pace. Nice interception. His positioning was spot on. Can he get on the end of this? Shot a goal! In he goes again. Well taken goal. And the game has liftoff. പരന്ന് Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Oh, he was definitely fully focused on that, Peter. His reaction and anticipation got him there when everyone else was spectating. Argentina have taken the lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Argentina appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Now it's Aubameyang. Your impression so far, Jim? We've not seen much from this team as a whole, Peter. OK, that's largely due to the way their opponents have approached it, but they can up their game considerably. And Eto! It's in! There seemed no way ഞാൻ ഷൂട്ട് back. വെച്ചാണ് അത് ത്രൂ ആയി. അതെനിക്ക് ഗോൾ വേണം എന്തായാലും. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. So they have it all to do again. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Gets a good foot in there. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. It's Eto! Oh no, that could be a costly miss. It's a very watchable game, isn't it? Any goal from here could well be the winner. Milan with the corner, they're first. Rijkaard gets it away. He's having a shot! Now, who's going to be first to this? And he's gone looking for safety. And it's Eto. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Inzaghi. Argentina desperately searching for the winner here.
Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. 2 added minutes has been indicated. Filippo Inzaghi. Into stoppage time, whistle due any moment. Now it's Cruyff. And it's Roberto Carlos. And after a brief check, the referee blows his whistle. A good watch, Ahmad a really good watch. Both sides toiling to try Ortu and Kerry bro. outsmart each other. But it wasn't to be, And and now, they're all to all square. members of the crowd, I'd like to Well, ask after you all to of that, join Jim, me in what are you wishing thinking? our birthday Listen, the boy more this a game went very on, the special draw was birthday. always likely to be on the card. ലൈക്ക് അടിക്കടാ. അടിക്കാൻ അങ്ങട് ലൈക്ക് അടിച്ച് കയറ്റി 20 ലൈക്ക് ആക്കുന്നു. 19 ലൈക്കായി. പിടി കേറ്. ഇതെങ്കിലും ജയിക്കോ? ഡ്രോയാണ് മെയിൻ നമ്മടെ. ആവുമ്പോ ആർക്കും വിഷമില്ല. ജയിച്ചാ പിള്ളേർക്ക് ബാഡാവും. ജയിക്കാത്തത് Jogo bonito. ഓ ഉറക്കം വരണ്ടാ. അടുത്തൊരു കളിയോടുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കാം. വയ്യ. ഡിവിഷൻ 2 ഒരു 1600 പോയിന്റ് ഒക്കെ കിട്ടി. ബട്ട് ഇപ്പോൾ തോറ്റോണ്ടിരിക്കണ്. എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? തോറ്റു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ കളി നിർത്താം. എന്നിട്ടൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും കളി തുടങ്ങും. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. തോറ്റിട്ട് കളിച്ചാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും തോറ്റോണ്ടിരിക്കും. നല്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ജയിച്ചോണ്ടിരുന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് അടുപ്പിച്ച് തോക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നിർത്തിക്കോ. നോക്കണ്ട പിന്നെ. ചെയ്യേണ്ടത്. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Hi, Peter. Always good to work with you. I'm really looking forward to this now. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. Things already rolling. He's played it back. They're really getting no time to think on the ball here. Back where it came from. Shapes to shoot! Hey. Marvellous goal! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. And a trademark move ends with the inevitable classy finish.
Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. So a breakthrough already. And that's clear cut. It's a free kick. Zanetti makes the interception. നല്ല പാസ് കാർലോ മാമൻ. Can he get it through? Now he's running away. Lookman! And he looked every bit the assured keeper there. Lookman clearly thought he had the beating of the keeper. യം. Brazil with their first corner, the first in the game for either side actually. And he's taking no chances there. And it's Robertson. There's a header! And the keeper couldn't hold it. Pinches it off him. Milan really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടാ ബ്രോ. വേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞോ. ഇപ്പൊ നിങ്ങ ചിരിക്കും. ഈ സ്രാങ്കിന്റെ പേര് കേട്ടാ ചിരിക്കും. കൂടി നീ എന്ത് പരിപാടിയാണ് കാണിക്കണത്? കളിയാക്കിയതല്ല. നീ മനസ്സിലായി ബ്രോ? തമാശ. ഇതൊക്കെ എന്ത്? ഞാൻ 6 തവണ കേറാൻ നോക്കി, നടന്നില്ല. അതാ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ എന്റെ 6ാമത്തെ കളിയും കണ്ടിരിക്കണ. 6 കളി തോറ്റില്ലെങ്കിൽ ജയിക്കുമോന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ നെറ്റ് പോയിന്ന്. പേടിച്ചല്ലേ നീ? നെറ്റ് പോയതല്ല. സോറിയാ. എടി പിന്നെ എന്തൊക്കെ പരിപാടിയാണ് കാണിക്കണത്? ആ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാന്ന് കണ്ടാ. ഇതിനുള്ള മറുപടി ഇപ്പഴല്ല. ഇതിനുള്ള പരിപ്പടം ഞാൻ ഇപ്പഴല്ല. പിന്നെ എടാ എന്താണ്ടാ നീ തമാശ കളിക്കണ? നല്ല പവറായിട്ട് വന്ന നീ ഇവിടെ മെസ്സേജ് അയക്കണ കൊണ്ടാ പോയല്ല. ഓഫീസർ ഗോൾഡമല്ല ചെമ്പ്.
എടാ നിനക്ക് കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലടാ, നിനക്ക് ഭ്രാന്തടാ ഉണ്ടാരാ. ഗോൾഡൻ ബോൾ, ഗോൾഡൻ ബോൾ, ഗോൾഡൻ ബോൾ. ഇതിനൊരു അന്ത്യമില്ലേ? ഒരു അടുത്ത കളിക്ക് താവറോ? ഇപ്പോഴല്ല, അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച. കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞോട് കളിക്കാം. അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് മാച്ച്. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉറക്കം വരും. ഒരു എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ആ ഒരു പവർ കിട്ടണില്ല. സ്ക്രീനിലേക്ക് കമന്റ് വായിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ബ്ലർ ആവണ്. ഉറങ്ങാണ്ടാണ്. ഉറങ്ങി നോക്കട്ടെ. ഉറക്കൊന്നുമില്ല ഇടയ്ക്ക്. കാലത്തിലെ എടീക്കിടാതെ കൊണ്ട് നോക്കാം. അതിൽ കയറാം, അതിൽ കയറാം. അല്ല, ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ലൈക്ക് ലൈക്ക് ലൈക്ക്. ഇത് കളി വന്നില്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് അടിക്കൂട്ടോ. പോയടാ പന്നി. അടുത്തേല് കയറി. ന്യൂറോ. നീ കേറാൻ നോക്കടാ. കേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക്. എടാ നീ കേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് എന്താണ് ഇട്ടേക്കണത്? നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ആളാണോ? എടാ എനിക്ക് നെറ്റ് ഒട്ടും കിട്ടണില്ല. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ? നെറ്റിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇവൻ എല്ലാ റൂമിലും പടപടേന്ന് കയറാണ്ടല്ലോ. ഇവിടെ എന്താണ് കേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നിട്ടേക്കണ്? എനിക്ക് അതിലാണോ പണി? എന്താണ് നെറ്റ് കിട്ടാത്തതിന്റെ കാരണമൊക്കെ അറിയും. അക്കൗണ്ട് മാറ്റണ്ടായിരുന്നു. എടാ എന്റെ കേരള വിഷനാണ്. എനിക്ക് നെറ്റ് ഒട്ടും കിട്ടണില്ലടാ. ഭയങ്കര ഭയങ്കര സ്ലോ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോ. എന്താണ്? ഞാൻ അവരെ മൊത്തം വിളിച്ച്, ഹെഡുമാരെല്ലാരെയും വിളിച്ച് ഫുള്ള് സെറ്റായി.
വേറെ ഏതെടുക്കാൻ? ആവശ്യം കേറാ കേറിക്കോ. ടിപ്പു സുൽത്താൻ. ധാരണി ടിപ്പു സുൽത്താൻ. പിന്നെ മുമ്പ് നമ്മുടെ പ്രശ്നമാണോ നിന്റെ പ്രശ്നമാണോ ഇപ്പൊ അറിയാം. ഇത് തുടങ്ങിയാൽ അങ്ങനെ എങ്ങാനും കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാരും റൂം കോഡ് ഇട്ട് കയറാൻ പറയില്ലേ? അന്നിപ്പോ ആളൂട്ടാ. മാച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്തിയാലാ? മണിക്കൂറാവും ലൈവ്. ആരാ അറിയില്ലടാ. ഇനി ഇതില് വരുന്ന പേരും നിങ്ങളുടെ ഗെയിമിലെ പേരും വേറെ വേറെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നോർമേ നിൽക്കൂല. എടാ ഈ ഗെയിം കഴിഞ്ഞാ നിർത്താട്ടാ. നാളെ കളിക്കാന് ഒട്ടും പറ്റണില്ല. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Chance! There it is! And that's got him off to a flyer. Well, talking about stepping things up from the off, that's how you start a football match. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. So, a breakthrough already. And that pass is somewhat less than ideal. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Oh, that's fabulous. And it's hoisted clear. Danny Olmo! It's anyone's ball now. കളി. And he was there to get a vital touch. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And we have our very first corner. They've played it short. Costa Curta. Now it's Figo. Figo delivers. And now they can spring out of defence. And he's made sure that's not getting through. Well, the runner's been sold a little bit short there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Cruyff. Gerrard. He's had a shot! And a neat finish. അയ്യോ A quite incredible spell. They are flying. It was casual, it was careless, and it has proven costly. Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave.
So that's two now without reply. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Opts to... He's having a shot! Oh, split-second reaction. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Corner number 2 then. Roberto Carlos can get it clear. Robertson touches it back. And it's Gerrard. And here's Cruyff. And the shot! Relentless! Just relentless! Again, in a trice, and they are soaring! Oh, high-quality goal, lovely first touch, sumptuous second. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was a towering header! That's just playing it safe and simple. Raul. And he cuts out the supply. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Milan are in need of a lift as we head up towards the break. Searching pass he's played there. Oh, he's seen that early, used a certain sixth sense. Now it's Raul. Costa Curta. That's a shade optimistic. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Plenty of appeals, but the referee is not interested. Rijkaard gets over and intercepts. ഫസ്റ്റ് തന്നെ തോക്കണുണ്ടായിരുന്നില്ല, പിന്നെ തോറ്റെ പിന്നെ ജയിച്ചിട്ടില്ല. എടാ ഈ കളി ഇങ്ങോട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ പിള്ളേനെ. അയ്യ ഒട്ടും പറ്റുള്ളൂ, കമ്പാൻ പാടില്ല. അങ്ങോട്ട് ശരിയാവണില്ല. So that's it for the first half, and everyone takes a well-earned rest. That gets us going once more. ക്യാപ്റ്റൻ മാറ്റിയിട്ടൊന്നല്ല, നമുക്ക് എപ്പോഴുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇന്നലെ തന്നെ മാറ്റി, ഇത്ര മാറ്റി തുരുത്തുരാവുള്ളൂ. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Milan have the chance to go the other way. And here's Cruyff, and the shot's on here. That's good defending, very good defending. Rijkaard. Schneider. Kimmich has a look and plays it forward. Cruyff. Can he get it through? And he's found the shapes to shoot! Great football, shot and save. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. So their fourth corner of the game. Not pretty, but it gets the job done. Chance for a shot! And the keeper has shown real class. He had to be at his very best. It's certainly a bold attempt, and there's nothing wrong with that. Shame he didn't work the keeper a bit more, though. 953. The pressing's intense, and it's paid off. Now it's Figo. He's picked his way through. Oh, he had to make that, and he did make it. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Pele! Oh, he's bustling! It's Pele! Already. Oh, it's a beauty! A finish of true class! Oh, what a lovely exchange, Peter. I mean, he did the give and go, and that's just a lovely return ball. The weight of it was absolute perfection.
Still behind by 2. Is there a way back into this? In again. There's the header! Well, he got rid because he was under pressure. Well timed, excellent interception. Almost 75 minutes on the clock now. Lovely pass, but can he get there? And the finish! He lifts the roof! A mere formality, nigh on a certainty. He is truly in the zone. Yeah, he always had the measure of the keeper, and there was very little doubt as to how this was going to end up. And with that, the hat-trick is complete. Well, you had to fancy him, Peter. He seems to be growing in stature with every goal. Chance, surely! And he's stuck it away. എന്താണ്ടത്? His utter joy. He engages with absolute happiness. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. Things looking so easy, almost too easy here. To be expected, Peter. There's the shot! It's a goal! Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. Such a smart finish, and the setup was very good too, but defensively, they didn't cover themselves in glory here. Milan get their goal, a bit of respectability restored. അങ്ങനെ കളി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നാളെ കളിക്കാം. Moment to try ഞാൻ and ശരിക്കും place the ഉറങ്ങിയിട്ട് cherry on the cake. നാളെ ഞാൻ പൂർവാധീന ശക്തിയോടെ തിരിച്ചു വരാം. Completely! Added minutes has been indicated. Decent attempt, Okay. but not quite good enough. Leicester makes the interception. And the shot! This time, surely! Oh, And no. that's a tidy finish. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be Yeah, effective, but on the you wing, know, then the plucky key now. element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. He's got 4. That is... And that will be it. അതെ, നല്ല സുഖം എനിക്കും have കിട്ടി. very little in the way of excuses here. ഗോൾഡൻ ഗോള് Simply having no answer to a നിർത്തടാ, display that was ഗോൾഡൻ ഗോള്. stunning, അയ്യോ, scintillating. There was to be ഭ്രാന്തന്മാരെ കൊണ്ട്. only one outcome. I'd like to How draw would you your summarise attention what to we've the പിന്നെ seen ഈ today, ഷോട്ട് then, Jim? for information One-sided on our shuttle and bus only service. one ഗോളുടെ winner കൈ comes in. ഒടിഞ്ഞു. The players പിന്നെ ഞാൻ didn't show നിർത്താണ്. enough togetherness, and it was weak throughout. ഓക്കെ, Many thanks to Jim, and with that... എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്. നാളെ കാണാം. വയ്യടാ. tomorrow. ഓക്കെ, ബൈ. കൗണ്ടറില് 1-0 വെച്ചിട്ട് ഫോർമേഷൻ സെറ്റാകും. നാളെ കളിക്കടാ, വയ്യടാ. ഒട്ടും പറ്റാനുള്ള കണ്ണ് തുറക്കാൻ പറ്റണില്ല. കണ്ടിട്ട് എന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ടൊന്നും തോന്നണ്ട. ഞാനിതാ ചെയ്യുന്നതാണ്. കൗണ്ടറില് 1-0 വെച്ചിട്ട് ഫോർമേഷൻ. നെറ്റ് ഇട്ടാത്തപ്പോ പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക്. നെറ്റ് ഇട്ടാത്ത പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നെറ്റ് ഇട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കളി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഏത് നോക്കിക്കോ നിങ്ങ. കളിക്ക് വയ്യ, പോട്ടെ. സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ സമയമില്ല. നാളെ വരാം. നാളെ ഇപ്പോൾ ഒരു 4 മണിക്കൂർ കളിക്കാം. ഇപ്പൊ തന്നെ 3 മണിക്കൂറായി. ഓക്കെ, മിന്നത്തായി NFT ഗുലാൻ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്. പോട്ടെ, സംസാരിച്ചിരിക്കും ഞാൻ. ഉറക്കം തൂങ്ങി.